zamuragamirira iwe dzoka uyamwe ona ndasuwada ndevakomana ndafunga kwedu soka uyamwe toti madzoko mukomatapiwa mutero zviri kufamba here shapiro zviri kudini mwana wamai nyamunda zviri kufamba here makadii vana vezimbabwe sanganai nenu yenyu 𝗭𝗵𝗵𝗍𝗵𝗍 naye. I know it has been long enough long time since we last met. Oh, perfectly said. Thank you so much. Educated people, Zimbabweans, the way we are educated, we are the only country left in SADC or Southern Africa who are still under oppression. Calling ourselves educated whilst we are so oppressed. That is my topic today. Why do we call ourselves educated? Why can't we confront dictatorship? We are the only country left in Southern Africa. A country which cannot change a government. Kubva 1980 kusvika nhasi tiri kutongwa nevanhu vasina clue. People who have no clue at all. For the past 40 years, these people were creating a political and economic system that has brought suffering to the people of Zimbabwe. Zviri sei Chris wamahanzi, welcome back pachipamwe mukoma. Ndakasimba guys, COVID coronavirus yakaipa. So I'm back. You can tell my voice is coming. Things are getting better. I'm recovering. I'm yet to go for tests to see what kakabuda here kanhu mkoma tanyaradzwa Lenton zviri sei innocent gwanya zviri kufamba here gwaya mwana wamai zviri kudini anzi mjeregad wakadini ndakasimba vana veZimbabwe sangana nene atete ana mubayiwa zviri kufamba here mkoma kuda mauche long time guys. Nanchirwara nanchirwara kurwara chaikana kurwara kwekutamba kwekwe saka muri kuona I've lost weight, quite a lot of things happening. Kubuda mapundu pundu pakaipa. Welcome back. Thank you so much. Ndo nyaya toda kutaura panapa. We are a country. Zimbabwe is a country. It is hausi munda wemunhu. Dati mubate kutaura kwangu. Zimbabwe inyika ine vanhu vakasiyana siyana. Mune makaradi, mune varoyi muZimbabwe. You look okay, Mkoma. Thanks, Mkoma Joe. Thank you so much. Zimbabwe inyika harisi prazi remunhu. Dati mubate kutaura ikoko. Tikangoziva tese kuti Zimbabwe is a country, not someone's farm, not someone's property, not someone's house. Inyika yevanhu yemunhu wese. Bye-bye. Close my door. Mkoma Biggie, zviri sei, thank you so much. Back Temba, zviri kufamba here. As welcome back. Ndoda kumboita comeback mukuona kuti zvingaita here tikurukure because pane zvakawanda zvakaitika ndichigomera ndiri pambhedha wachipatara. God is great. Mkoma, you're back. Fungai zviri kufamba here mwana maJochirimo. As welcome Mkoma Shapiro. Wanda zviri sei, ndakasimba guys, ndakasimba. I'm getting there. Muri kunzwana voice rakudzoka. Zvese zvinenge zvakuita. Anditi maona. Zviringe zviri kuita. Anditi mina mato yenyu yakabatsira yakashanda. Did you vaccinate? And Mkoma Leonard, regai ndidzokerere futi. I was fully vaccinated. All 2 jabs. Ndakadziwana kutara. But still COVID did not spare me. Zvakaoma zviri sei Mkoma Lion Blessing Matuvenga Gracia Masocha mama makadi mwana anga arowa pasi
mwana anga ashuza handasandebvu mudenga guys akufa kwauya aurambe nanzandirambi ndinotora zvakaoma chigwara musi mukoma shaini zviri sei bosi ndakasimba mwana wamai mukoma yudha muri sei ndiri nani ndakasimba mukoma edi chikosha zviri kufamba here toda kutaura nyaya yezimbabwe. We call ourselves most educated people. We are the only country left in SADC with a dictatorship. Zambia vakabvisa dictator. 𝗭𝗑𝗟𝗏𝗪𝗏 akauya kuZambia achita finish ainzani mudhara uya akafa Sata ndobva 𝗭𝗑𝗟𝗏𝗪 auya achipesa temu yaSata achibva azoelectwa iye kuita president weZambia angoita one term. Period yakatonga 𝗭𝗑𝗟𝗏𝗪 takaona Zambia ichinyura. We saw Zambia a sinking economy, Zambia sinking political system, Zambia sinking, and those people in Zambia were watching, and the Zambians said enough is enough. Ndikada kutaurirai something ndakasimba ukoma Leonard zviko zviringodona pana ndikada kutaurirai something. Pandakabva kuZimbabwe 2008 ndakaenda through Zambia chizoya kuUK. So when I was in Zambia ndo mazuva ana Levi mwana wasa, I think anenge mazuva ana Levi mwana wasa kana ndo madays akazofa ndiye Levi mwana wasa. I stayed in Zambia. Ndakagara pane imba mbama ndakarara ini ndiri kuZambia. Ndo mbama irarwa naJoshua Nkomo paakabva kuZimbabwe achipinda muZambia. The same people who helped freedom fighters in Zambia, they were the same people who assisted me kundiwana accommodation, ndiwane pekugara. Ndozobva ipapo ndozoya kuUK. Mumbama irara Joshua Nkomo kuma 70s ndombama ndakasvika nchirara. Pandakatanga kuudzwa about ZAP chidzidziswa kunzi munomu ndo imba mairara Joshua Nkomo, ndo maipiwa chikafu chake, ndo maigara munomu, ndomba mandakarara. I felt so honored that I was protected with the same people that protected Joshua Nkomo during the struggle. And don't you think we need another leader opposition? Mngoma Lionel Chabvuta, let me come to you, my brother, and be honest to you. And do cry mbwandakaviga mpini. Zimbabwe is not about leadership. Zimbabwe is not about leadership. Zimbabwe is about oppression. Even if you change my leaders, mukatora kana Jesu chaiye kuti akukupa utungamirire opposition, the army remains the army. The police of Zimbabwe remains the police of Zimbabwe. The operation tools of the government will never change. What is required is not about changing leadership. Because in Zimbabwe at the moment, there is no leader or there is no a presidential candidate who can beat Chamisa. You have the best candidate. You have the best leader in form of Chamisa. Takaona ma leaders isusu. Andinoona. Mukanzwa tichikutaurirai imbotiteererai. Ma leaders ndakamaona inini. Tichikura takaona vana Mugabe, takaona vana Joshua Nkomo, takaona vana Chikerema, takaona vana 𝗭𝗑𝗟𝗏𝗪, takaona vana Dumbushena, takavaona ma leaders atokutaura. Takaona vana Muzorewa chaivo takavaona. It's not about leadership. Ndikada kutaura read all these leaders that I've mentioned here. There is none other. There is no leader who is better than Chamisa. So, in terms of leadership, you have got the best leader. South Africans have told you. Dai Chamisa is South African, I tonga South Africa. Mozambicans have told you.
Dai 𝗭𝗵𝗧 Mozambican, I tonga Mozambique. Malawians have told you. Zambians have said it. So I don't understand. Kuti muchada leader, mumanopfura 𝗭𝗵𝗧, kuti muda leader akaita sei. Muda nenyanga here. I don't understand what type of leader you guys want. Thanks, Mkoma blessing. Nelson 𝗭𝗵𝗧 is second to none. 𝗭𝗵𝗧 anorema. Influence yake yakaipa. You have got the best leader. What he needs is you guys to be behind 𝗭𝗵𝗧. Apana, inini inini platform ino yakanaka. Ndinotaura nevanhu in Tanzania. Ndotaura nevanhu in Kenya. I talk to people in Kenya. Tanzanians, I talk to Tanzanians on daily basis. They call, we talk. I talk to people in Zambia, Namibia, Botswana, Angola. I talk to people from SADC. They talk about 𝗭𝗵𝗧, that you Zimbabweans, you don't know what you have in form of 𝗭𝗵𝗧. This is what they told me, what they tell me. Every time I speak to these guys, they tell you that you don't know the value of the leader you have today. So the problem in Zimbabwe is not about leadership. It's about laziness of Zimbabweans. Look at what happened in Zambia. These guys, they went to polling stations to vote. When they voted, they did not go away. They were at the polling stations watching their ballot papers until they were all counted. Makaona zvakaitika kuZambia. When Lungu sent these people with pre-marked ballot papers, and Zambians attacked them. When Lungu wanted to rig election, Zambians were at his throat. So this is exactly what lacks in Zimbabwe. Imimo kangokanda ka ex kako chete zvatopera wakuenda kumba kwako kunorara. Ballot rosara rakashama so. Vafana rostafwa. Unonzwa uzumba yakunzi 48,000. Kuzumba hakuna vanhu vanosvika 50,000 vanogara muuzumba. But number yema votes, hakuna constituency net 100% plus or 110% turnout. Hakuna muZimbabwe. Look at Uzumba Maramba Pfungwe. Every election. Vanhu vaiva vanongoenda vovhota. Vanhu vobva apo moenda kunorara. Mazambians vakaramba vakati this time toda kuzviona. Atende kunorara. We want to watch that ballot box rokaundwa takatarisa. Towana ma results toziva kuti tadyiwa pano. This is what they did the whole of Zambia. This is what we lack as Zimbabweans. That's what we lack. We retire to our bedrooms soon after marking the ballot paper. And ZANU-PF has got all the chance to mark it. 2008, ZANU-PF rigged, but they were defeated. To the extent that kurohwa kwakaita ZANU, kwakaita kuti kuitwa anzi wavhotera papi, vanhu vatange kurohwa, misha ichipiswa, vanhu vachiurawa. ZANU-PF when it was defeated. Saka dai takamira 2008 kuti guys, azviitike ingadai kutaura kwatiri kuita ZANU-PF yakarova pasi kudhara, but takarera imbwa nemukaka. As you can be the best candidate, mukasa protector vote yenyu muZimbabwe hapana change. Exactly, this is exactly what I'm saying. We learned a lesson from Zambians. You understand? So you guys, you've got the best leader. You've got the best candidate. You've got the best presidential candidate. But we are the only country in SADC left under oppression. We are allowing dictatorship because we call ourselves educated. Whilst we just read and write. We are not educated. And 𝗭𝗵𝗧 won the past election, but the ballot was stolen. Saka, maybe issue is what can we do to sterilize ZANU-PF rigging. That is what we are supposed to. Mkoma Chris, thank you so much to be discussing. Toita say it's a rig election.
My brothership, very glad kungonzwa voice you teach us a lot. Thank you Mkomatinash. So nyaya iripo is we need to discuss here. We need to talk about what do we do to stop rigging. We have seen what they did in Zambia. As I'm speaking, problem iri muZimbabwe ndekuti tikapuwa information hatikwanise kuishandisa. Ndakapuwa information last week zvikanzi irumboziva kuti cie9𝗵𝗵𝗵𝗵 zvikanzi ZANU-PF aichacreate ghosts accounts vakafa vaya havachavhotika. What they are doing is they are printing more IDs. Vari kuprinta ma-IDs. Hanzi unoona munhu weZANU-PF ane ma-ID matatu. Akavhota pano obva onovhota uko obva onovhota uko. So far they've printed 500,000 ma-ID, ma-fake IDs ari kupiwa vanhu veZANU. But ukaenda kuZimbabwe nhasi ukada ID wewe, ma-ID haasi kuwanika. Pane munhu akandifonera akanditi ndiri 𝗭𝗶𝗺𝗍𝗪𝗔𝗕𝗔𝗔𝗡𝗦 ndatakura mwamai kuenda nawo kuHwange vachinzi vada kutora chitupa. Zvitupa hazvisi kubuda. Hazviroti zvitupa hazviko vane material kugadzira zvitupa haipo. But ZANU-PF has taken that office inogadzira zvitupa vakugadzira ma-fake IDs nema-fake names. Because ukada kuona why vakaramba kuburitsa server yema-previous elections, zita rinenge riripo, namba dzechitupa dziripo, changosiyana ya-address. Saka you find 10 people on the voters roll. Vanobva munhu wana anenge akanyorwa 10 times akasiyaniswa kunzi address kunyangai imwe address kwakati namba dzechitupa dzimwe chete, zita rimwe chete. Saka zvakaitwa queried nana Biti akabvunza akati vanhu havaya nebhaza, vanhu vane tsvina vagerwa musoro wabhodhagezi vari kuya kuzovhota kuno kuHarare. Driver webhaza akabvunzwa vakatiza makatarisa. That is rigging. That's what they do when they want to rig. Andini mona. Saka nyaya yapo, are we going to allow that to happen as Zimbabweans? We have allowed that for too long. We are the only country left suffering. We will suffer. Ukada kuona how ZANU-PF crafted a poverty, you feel so sorry. The people of Zimbabwe are in dire poverty. They need something. They need our input. Leadership is there. We have done everything. MDC has done everything. To the extent that ZANU-PF yakaona margin yakarwa nayo idi akarwa nemargin isingakavhike pa 2018. This is why you see they are trying to destroy the opposition. But it doesn't work. The opposition is not MDC. The opposition is your heart, my heart, your vote. Une one vote. Ndakataura na youth chairperson of Zambia. Ndakataura naye musuno. Akanditi unoziva kuti chatakagona chii kuZambia. We said my elections are family issues. Elections in Zambia are family issues. Zvakureva kuti my elections kana takudiscussa nyaya yekuenda kuma elections, we made sure that each and every family in Zambia will sit and discuss semhuri kuti varume toita sei semhuri. Pana pamusha pano inini baba, amai nevana nevazukuru, chii chatiri kuwana chatiri kubenefita from ZANU-PF? Hapana. Chii chatiri kubenefita from government? Hapana. Chii chinotipa kuti votere ZANU? Hapana. Saka vakagara semhuri, mhuri imwe neimwe, musha nemusha, imba neimba, hanzi kuZambia taivashanyira, vaitaura semhuri kuti vaone kuti since independence up to now, what have you benefited as a Zimbabwean? Zvikoro zvakavharwa, no education. Zvipatara hakuna, mishonga hakuna, mabasa hakuna. Saka kana muri mhuri mugere ipapo, unoona mwana ane 39 years 40 years achiti mudhara vaenda kumusha, vaenda kana kuti kubasa, havana kundisira mari yekutenga chingwa. Une 40 years anofanira kuchengeta mumwe ndiani, baba kana kuti mwana ane 40 years? Saka hanzi kuZambia vakagara pasi semhuri, vaikurukura nyaya yema election semhuri, kutoita sei semhuri. Saka vaipedzisira vaita chisungo
chekuti aiwa iyi mhuri yekwaayudha iyi imhuri yekwani yekwaayudha. Mhuri yekwaayudha kana yaakunovhota yese iri kunovhotera Chamisa, nekuti kada kutarisa tasiyana nemhuri yekwaMnangagwa. KwaMnangagwa vana vavo vari kufamba nemotikari inoita $500,000. Vekwaayudha havana kana 20,000 yekuvaka 2-bedroom house. Saka what are we benefiting as a family yekwaayudha in continuing to vote ZANU-PF? Then kuZambia hantakasvika pakutaurira tikaona kuti hapana chatiri kubenefita. Andi mungona hanzi kona mukomateri. Yes, mukomayudha zvinoda kuti mhuri dzigare pasi dzionesane kutouraya huku zuva iroro vanhu toonesana takasununguka. Ndo zvaakudiwa muZimbabwe. Kana kumaruzevha kwatiri kuenda ikoko, there is no point yekumeka sure kuti tichaenda each and every person chiti iwewe enda unoregister kuvhota. Aiwa, zvaakuda mhuri imwe neimwe. Woona iwewe kana uri baba, uri mutungamiriri wemhuri, uri baba, garai pasi. Woona kuti vana vako vese vari registered to vote here, vana vako vese vane zvitupa here. Kana vasina vaivai ndo vanozoda assistance nehelp yedu kuti vatore zvitupa tiona kuti varegister vavhota. Ndiriboti ndo zviri sei. Saka nyaya yaapo kuZimbabwe yanyaya yekuti panapa tiripo 57. That means we are 57 families on this platform. 357 families. Can each and every one of us make sure that in your family discuss politics? Garai pasi mukurukure semhuri. 357 families. Pa 57 families ziri panapa, I don't expect to see anyone voting ZANU-PF. That means already ZANU-PF, with the people here, ZANU-PF has been defeated. KwaYudha pamwe tiripo 150 vanhu. 350 kudaro, ngativoterei vaChamisa. Kwenyu imimi vanasinyoro, muripo 150 mhuri menyu, voterai Chamisa. Kwenyu mukoma Simba Jambwa, mukoma Take Momoyo, Brother Perkins, makawanda, voterai Chamisa. Saka politics zeZimbabwe dzakuta move away kubva kuMarare. Marare hana basa yaye. Because Marare munoungana people from different places. Vacha noise vasikatoenda kunovhota. Saka zvakuda kuti each and every family you monitor your family. Kana uri baba wemhuri, make sure kuti vana vako vavhota. Make sure kuti mhuri yako yese yavhota, vazukuru vako vavhota, vanasekuru vavhota. Kana vasingakwanisi kufamba maperekedza kuenda kunovhota musi wacho, vanovhota. Andiri maona. Saka ndo nyaya yatakuda ndakataura at length na youth chairperson wepart yaHakainde, who is now the president of Zambia. Akataura akati munonyepera kudzidza vanhu vekuZimbabwe. You think you are educated kupfura maZambians. Zvikanzi maZimbabweans hamuna kudzidza kupfura maZambians. Akantaurira chokwadi zvikanzi hamuna kudzidza kupfura maZambians. Hamuna. Come to Zambia and see one educated people. Marara hana dhiri mngoma Simba. Andibona. Akantaurira akanditi, if you think Zimbabweans are educated, come to Zambia, my friend. Saka, I am one of the invited guests. Akatondara kan Shepherd, we are extending our invitation to you to come inauguration ceremony ya President Hakainde. Saka, I am one of the invited guests to go to Zambia to witness historic inauguration of a man who was incarcerated by Lungu. Lungu one term akanga kutokanda vanhu majere. Just one term. Lungu akatokanda vanhu majere. Mukadzi wakainde akaenda kujere achiti ndauyenga kuenda nechikafu ndipe baba murume wangu akasungwa ari mujere. Akagara 127 days achinzi treason ari mujere. Vakaramba kuti magajere akaramba kuti apuwe chikafu.
vakaramba magadhero kuti apuwe chikafu. But today he is now the president of Zambia. Saka kana tichitaura tinotaura ndakaona haikanda awina. Ndakaona masoja nemapurisa, masoja atotakura pfuti, mapurisa atove muyadzi make vakuti vazotora president wedu. But these are the same people vaimuramidza kufamba. Aita akafamba from here kuti aende pakona apo anenge avharirwa pamberi. Murume akatambura kukampeni kusvika vaita strategy yekuti why should we make some rallies, useless rallies? Let's make sure each and every family campaign, each and every family campaign. Make sure kuti vana vako, mhuri yako, vazukuru, kana imbwa dzichivhota ngadzirejistwa dzivote dzapo iwewe. Ana Mngoma Lyson Mwanza, Mngoma Yuda, let's use social media to our advantage. That's what 𝗭𝗶 did in Zambia. We should share vital issues and the people. Exactly. This is exactly what he did in Zambia. He made sure every platform is utilized. Social media is utilized. Anga asinga taurwe pa main media. Chandaseka nhasi ndechekuti kudyiwa kwalungu hakuna kurwadza lungu kupfura Emerson Mnangagwa. Mnangagwa arwadziwa nekudyiwa kwalungu kupfura iye lungu himself. ZANU-PF yese yarwadziwa zvinotyisa. Ukanzwa maplatform matiri masocial media, WhatsApp pai vachitaura maZANU-PF unonyatsokuona kuti avabayiwa pamoyo kunzi jwi. Mumwe akabheja zvombo zvake akati ndikadyiwa chekei dimburai. Mumwe akabheja imba. Ndachitaura iya ndikati imba iyokai 𝗭𝗏 ngaaitore oidoneta kana kuiita eclinic. Boss akabheja ega akati 𝗭𝗏 akawina nomupa imba. Andiri muri kunzwa. We have got such fanatics. Simakwana ari muzana. Vanhu vari muZANU-PF vane mukana wekuba. Saka kuba kwavanoita kuya kunovapa kuti vabheje kuti inini kana kana Chamisa akawina inini ndidambure izvombo. Zvinoenda zvodamburwa. Zvodamburwa. Apa munhu vari kutaurira anenge akazwa ake nemupanje akagara lungu chinenge chakatsvukisa so kuti bhiriru ngechine bharazi chakadhakwa nemupanje. Andiri muri kuona. Hapana. Hapana. No, so it's upset. Saka politics is, guys, unochekwa unobviswa zvombo, unochekwa zvombo. Politics unotorwa mukadzi, unotorwa imba. Because hanzi never say never. Andiri manzo. Saka nyaya yatakutaura panapa strategy, easy strategy, is to make families take stock of your. Let's make families take stock of your family. Kuti ningi yomhuri medu avhota. Mhuri dzese ngatizvipirei kuti aiwa vakomana. Garai pasi mumisha. Itai marari misangano mudzimba dzenyu. Hapana anouya kuzokurovai. Musi unonzi endai movhota kana mukatwa rai neZANU-PF. Uchipinda iwo vhotera MDC yobuda. Wapedza? Because we need to change our country's leadership. We need to change for a better leadership. But on our phone, I don't think so far I've got 4 people calling me and they can tell I'm live on Facebook. And there is no way I can answer. Varume, ngatite a simple strategy. Make sure kuti iwewe nemukadzi wako nevana vako nemhuri yako, all of you are registered to vote.
musi wacho iwe kuenda kunovhota, mhuri yako iyo kashaya kana 1 anovhotera 100, iyo haiwine election kana kuriga kunovaremera. But dambudziko remusha, mwangoona pangoita 𝗭𝗂𝘂𝗵𝗶𝗶 mumusha rinopa ZANU-PF vote, zvatopera. Vana vavo Mugabe akamhanyiswa, Robert Gabriel Mugabe akabviswa neZANU, akabviswa nearmy. Masoja aienda kunofa kuDRC vachida kunorwa hondo. Masoja aishaya bhutsi dzekupfeka, vaishaya uniform. Mwana waMugabe aibuda ari muDubai, ari mupati, aibuda ari muSouth Africa achitora wine inoita 5,000 bottle, $5,000, achidira watch ye$12,000. That means $17,000 iri kushandiswa nevana vaMugabe in a minute. Musoja haana salary yekuti anoendesa vana vake kuchikoro kupera kwemwedzi. Mupurisa haana salary yekuti anoendesa vana vake kuchikoro achivatengera chikafu chinokwana kupera kwemwedzi. Mari yaanohora mupurisa haikwane kuenda kubasa. Salary yemupurisa haikwane kuenda kubasa mwedzi wese. Ndofunga maona picture iri kucirculata on Facebook, paWhatsApp. Mwana waED is a captain army. Anohora RTGS. Ari kufamba nemotokari ye$500,000. Salary yake anohora as a captain in 20 years, service yake aita 20 years, cannot amount to $500,000. Ari mubate ipapo. Andimona, bata ipapo. Bata mbate ipapo. Musoja ari muZimbabwe. Akashanda 20 years muZimbabwe as a soldier. Mari yake anowana after 20 years cannot amount to $500,000. Magajera akabuda basa musuno andaitaura nawo vakapuwa $900 lump sum ye 25 years service. But nemwana wa president anohora RTGS ari kufamba nemotokari ye $500,000. Zvakuda iwewe neni tifunge kuti kana mwana achifamba nemotokari ye $500,000, iwewe 25 years uri pabasa uri kupuwa $900. Wobudapo zvinhu riri mugadheri, wobudapo zvinhu riri mupurisa, wobudapo zvinhu riri musoja. Musoja asinopuwa mari $900,000, $900. Foni yandiri kushandisa panapa S9, Samsung S9, kanoitenga nyowani, it costs about $600. That means uri kupuwa mari inokwana kutenga phone iwe wakashanda 20 years uchiseva government. Ngoma sinyoro. I don't know Facebook yangu ndiyakaita sei. Facebook page yangu I can't add people kuchitaura. Ndaimbozviita, but all of a sudden pangozoitika a technical fault. If I try to add someone, the volume goes. Munhu yakabva ndakutokata live yacho. Saka kundiite malive ema2 minutes ndaedha munhu totaura pai volume yoenda tokata toita imwe foot live, toita imwe foot live. Andone zvichibatsira. Ndosaka munoona ndisinga add vanhu palive. Atete Rashi in a buinota. You said she was using it here? See? My charger.
Using it for what? Charging your phone when she was here. I think it's this one. Here. Oh. Oh my god. I hope it's still working. Maybe it's destroyed. She destroyed even my chair. And then Murwana, guys. Saka chakudiwa Zimbabwe ndeye muZimbabwe. And do my calls mkoma. It's easy to add. You can my calls ndakamboita imwe ndakumbira phone ya madam. Ndakazombokumbira phone yemwana ndichita ma calls. No? Ndapesa ndaunyengesa mukadzi akunyengwa pafoni. Mukadzi wangu akapesera akunyengwa pafoni. Saka ndakabva ndangobhana ndikati ndokomana mukadzi wangu akunyengwa. Andiri maona nyacho. Akamuti kanonaka. Magrapesa. Mukadzi akapesera akunyengwa mukadzi. Ende vanhu vacho vainyenga futi mukadzi wangu. Vamwe vacho vanhu vekunyara futi. Mazuva ano haanyarikana. Saka muri kuona nyaya yatiri kutaura guys. Ndapesana ndakunyengerwa mukadzi. Ndakumbira foni yamadhamu. Nyaya yatiri kutaura panapa inyaya inokosha. Mungazvitora lightly. But now the only strategy that we can do as Zimbabweans, we cannot remain the only country under oppression, under authoritarian regime. Zimbabwe is the only country in SADC. Zambia, kubva 1980 kusvika nhasi, yakachinja mapresidents. Vana Kaunda vakadyiwa, vana mwana wasa vakauya, vana Sata, kainzi ani kakapfupi, kainzi Chiluba, kukauya vana Lungu. Ene zvana president number 6, number 7. Hanzi ukaunza vanhu ndozvisungirira taura wega. Okay mukomarati. Zviri sei decent. Saka muri kuona kuti Zambia kubva 1980 kusvika nhasi ine 6 mapresidents. Zimbabwe kubva 1980 kusvika nhasi yaitongwa naMugabega ikauya yakutongwa naMnangagwa. Ukada kutarisa mapolicies eZANU-PF sezvandogara kutaura, vaisa ma5-year plans. After 5 years toita zvakati. After 5 years gore regutsa ruzhinji, gore remasimba evanhu, gore rechi, vaisa makore vachitaura, vaisa maprograms avaita. Those programs yielded nothing to the country. General zviri sei Kanyemba, boss Yuda muri sei, pesti long time. I'm happy to see you muri fiti kudai. Hanzi makaikunda COVID yanga yanditsvaira mwana wama. Ndandarwa pasi. Kuti sure unoziva iwe besti. Ndakapotswa nepfuti. Vana Chidhuma vachiridza pfuti dzichitipotsa. Ndikapotswa nemasiyayo. Ndikapotswa nezvii. Kuzourawa ngedziwa. Pamwari vana ndati Mwari zvakaoma. Hanzi I like but to be honest, I have a lot of questions why you avoid collective engagement. Nyaya phone is a mere excuse. Andina even alternative phone, signor.
zvandakanakira zvekuti kana mune question munongotaipa apa toverenga topindura. Problem ndeyekuti ndakatry kuita an alternative phone, ndikakumbira phone yamadam, ndikambokumbira phone yemwana, mwana anga akufonerwa ari muclass kuchikoro and so forth. Saka ndakaona it doesn't work. Zviri se Mkomatawo, how many visions since 1980 pakaoma mukomamana. Vanhu vakatungamirira Zimbabwe kubva 1980 kusvika nhasi havana kana clue. Imagine kuti vari kuudza munhu anga ari muZimbabwe for 42 years. Ndakagara muZimbabwe, nganditi 40 years ndiri muZimbabwe. Ndiri kuudzwa naNiki Mangwana anga ari nese mumapenzi muEngland kuti hanzi we are giving you a future, we are promising you a future. ZANU-PF iripo nhasi iri kuuya ichipromisa future. ZANU-PF iyoyi iripo nhasi ndo yaivepo 40 years ago. They were promising my future. Vachitaura kuti we need these youngsters to be leaders of tomorrow. Nhasi vari ma 80 years, 90 years, vari kufira muzvigaro vachida kuita. Hapasina leader of tomorrow. Vachamisa kuti vaite leader of tomorrow, hanzi urayai. Vatsvangirai kuti vaite leader of tomorrow, hanzi urayai. Health for all by the year 2000 ndo zvavaitaura. Housing for all by the year 2000 ndo zvavaitaura. ZANU-PF yaifunga kuti 2000 haasviki. Ukazwa nhasi vachiti 2030 chipo, vanenge vaifunga kuti 2030 haasviki. Taneta nekunyeperwa neZANU. MaZimbabweans are tired nekunyeperwa neZANU-PF. The future that these people try to promise us is not a future anymore. And why so you avoid engagements? Why do you always have excuses up? And IT it changes up. Senior, I don't avoid anything. I want to engage, but the technology yacho Facebook I said ndikada ndi ku day it doesn't work. Inobva yatoenda volume takutokata. Ndakambozvitrya that day ndikaedha vanhu ndikaedha munhu volume yoenda paanozouya otaura paachingobuda won't be engaging. Saka ndanda kukata ndotanga futi chikata achitanga futi. Ndakaona it doesn't help us. Anzi Mkomaida, I'm happy you recovered well. Know how far nyaya yediaspora vote. Nyaya yediaspora vote yakaramba. Ndakaingenja magweta ndikabvunza, ndikaingenja vamwanu ndikabvunza. Vakati it's all up to the government to decide kuti inoda here kuitike diaspora vote. Vakaramba. Vision 2030 my food mazanu machupedi simbu. Check later. Ataneta kutaura English kunyika dzevanhu ndo chokwadi atete Natasha. Zimbabwe dakutaurirai. Zimbabwe is a country that kana ine good leadership, Zimbabwe inodzoka payanga iri kudhara to be the bread basket of that continent. Mabasa ZANU-PF zvino zviri kuwesta mari. Vari kuswera kubhadhara vanalinda masarira, vachitora zvana maititi zviya vachibhadhara, vachivapa mari, vachitraya kuda kudestroya MDC. Instead of them spending all this precious time. Vanhu maZimbabweans kana ZANU-PF ichiti yakawina election for 5 years kubva 2018. Why are they spending 2018 to 2023, 5 years in an election mood? They're not doing any development. Ndakanza rimwe benzi richitaura zvakati kuvaka parliament ngade zvakasiya zvarongwana naMugabe kudhara. Zvamuri kuona zvekunzi airport ndezvana Mugabe, nezvaMugabe zviroad zvamuri kuona zviri kunamiwa nemo zvaMugabe akasiya aronga zviya kudhara. Hapana so far chatakaona chikurongwa nana ED. Vakaburitsa mapolicies awo tikamaona. Vakaburitsa kuti isusu seZANU-PF what we are going to do for the people of Zimbabwe for 5 years, try health for all, quality, affordable quality health. And you that do what you are comfortable with.
hanzi kuti is it delegated 𝗭𝗶𝗵𝗍𝗂𝗧 kuti map, I'm not sure. Handiti muri kuona nyaya yatiri kutaura panapa. ZANU-PF yakataura zvinhu zvakawanda stereke. Vakataura kuti vachavaka exactly 𝗭𝗶𝗵𝗍𝗂𝗧. They promised the people in 2018 that ZANU-PF is going to build 800 houses a day. Tikavataurira kuti imi ndimi ZANU here yatakati nayo 1980 kubva 1980. Kana iriyo ZANU yandoziva yekubva 1980 kusvika 2018 haife yakavaka kana 1 imba ichipa munhu. Ndo ZANU yandoziva ini. Ndikati muri kuudza vana here vakazvarwa 2000 kuti toda kuvakirai 800 houses a day. Anditi muri kuona. Saka ndo ZANU yandoziva inini. We will never build anything for Zimbabweans. ZANU yandoziva inini. Ndo ine masoja akataura kuti we will never salute anyone without war credentials. Vakataura kuti tiri kutora ZANU. ZANU yandoziva. Ndakanzwa vana Chiwenga vachiti we had to step in to save ZANU-PF. So army is taking over. Hanzi kuti mapenzi, is it not delegated 𝗭𝗶𝗵𝗍𝗂𝗧 kuti mapenzi? I'm not sure. I'm not sure. Let's discuss ZANU-PF. Let's discuss a strategy. Ngatimbosiyana nemadelegated words. Ngatitaure ZANU-PF. Anditi maona. Instead of them building 800 houses a day, they were destroying 500 houses a day, throwing people into the streets, creating homelessness. They destroyed people's houses, 500 houses a day. They promised to build 800 houses a day. Instead of them building houses, they were destroying 500 houses a day. This is, I told Vanu 2018, that ZANU yandoziva inini will destroy people's houses. Zvekuti vachavaka 800 houses a day for the next 5 years. That is a joke. And the joke rataitaura, we're still witnessing the joke. No joke rataitaura kuti ZANU-PF will never build anything. Instead, they went on to destroy imba dzevanhu. ZANU-PF yakati is going to give you affordable quality health. They said this is guaranteed. This was before 2018 election. They said affordable quality health. No, Vavasa word would guaranteed. That means this will never fail. Affordable quality health. So if we go today, 3 years or 4 years, ED has been in power. If we do a stock check of our health system, did ZANU-PF manage to give you quality health? The answer obvious is no. So why do you think voting ZANU-PF in 2023 will stop these false promises? We have seen these false promises in 1980 when this ZANU-PF government was telling us that housing for all by the year 2000. And we are 21 years from 2000. We are 21 years from 2000. Mwana akazvarwa 2000 is now 21 years old. ZANU-PF has never even fulfilled the promises that they promised us in 1980. Housing for all by the year 2000. Health for all by the year 2000. Patakashika 2017, they were looking back and they are saying affordable quality health guaranteed. They are still promising you. They are still promising. But now
it's load shedding every day. This is the ZANU-PF that I know. This is the ZANU-PF that I've been telling people. Anjikovhura yako channel vanoda kutevera vachangouya. God is great. Murise mukoma maybe ndiri nani. Aona kana smile yacho dia. Zvikuita zvichita zvichidzoka. Andiripo kakosora kaendu kachiripo chete. So the ZANU-PF went on to say, vote edi Mnangagwa for affordable quality health. And they said, that is guaranteed. 4 years down the line, nothing guaranteed. We saw nothing that was guaranteed or was guaranteed. He went on to claim that promoting international trade via world-class borders, promoting international trade via world-class borders. Today, United Kingdom has issued a statement that human rights violations in Zimbabwe makes it impossible for any nation in the world to engage ZANU-PF government. So what, in other words, they are saying, those international borders which you were promised that they are going to be explored, that will never happen. My Maponga, no phone radio. Thank you, Mkoma William. Thank you so much. So I am looking at false promises that ZANU-PF has been feeding us from 1980. And andizivi kuti Mnangagwa paakauya achiitwa president weZimbabwe 2017 achizopinda 2018 kuti vakambogarawo pasi here akambotarisa previously what promises ZANU-PF gave to the nation. Kuti by such a period tokuitirai zvakati, by such a period tokuitirai zvakati. Periods ese promises ese akapfuura hatina takaona chakaitwa neZANU. Thank you, Joe. Thank you so much. Apana murikuzwa here, apana chakaitwa fulfilled neZANU-PF. Affordable quality health, affordable. So you can uchihora RTGS, you can go kuchipatara unopuwa quality health. There is no quality health in Zimbabwe. Mungada kuziva kuti there is no quality health in Zimbabwe. If you want to know that there is no quality health in our country, ask Chiwenga, Constantine Chiwenga. As I am speaking, he is in China receiving medication. As you done nothing tangible from ZANU-PF, only kuona mukadzi wa ED ngombeya achibika mufushwa chete in all provinces. After that, abika mufushwa has been given a gold akapuwa gold medal. Nekubika mufushwa, she was given a gold medal. Out of all the people in Zimbabwe, we have got vanhu vakaenda kuhondo, vakanoita hondo inotyisa muDRC, vakaenda kune different countries, outstanding soldiers. Not even one of them, 𝗭𝗶𝗂𝗏𝗏, vakadhidha, vakapuwa magoridhe kunzewo, havana kuya negold. Munhu akanobika mufushwa kuMount Darwin, akapuwa gold medal. This is the ndopaunoonyatsoona kuti chichinonzi ZANU-PF, where are we coming and where are we going to? Ukada kuziva kuti hamuna affordable quality health, ask Chiwenga, ari kuChina, instead of him to be parirenyatwa. As Mdara, we don't have faithful people to stand for the country, definitely. Now they are resurfacing to Masingu roads. Those no words are my Maponga. You know words and roads are resurface. Let's look at the volume of cars which are in Zimbabwe today. Roads dzakagadzirwa before 1980. Roads dzese dzamuri kuona muZimbabwe dzakagadzirwa before 1980. And before 1980 vanhu vaive nemotikari vazhinji vakanga vari varungu. And vakanga vari vashoma. Let's say kuti we had a population of 200,000 varungu ndo vaive nemotikari chete. Very few blacks owned the cars. This is why you see Zimbabwe has got narrow roads. Waigona kumira pa road
uchiverenga motikari dzinopfuura a day hadzipfuure 100. Now black people are buying vehicles, they are buying cars. My roads they are too narrow, they are overwhelmed by the population or by the amount of cars that are traveling in those narrow roads today. Then they come to you and say, Tagadzira road, vamgoita resurface those narrow roads. My accidents are appearing. We are like slaves in foreign countries. Enough is enough. That we work like slaves in foreign countries because we are failing. Kutigare pasi nemhuri dzedu titaure something. Ana mai maponga, we need to sponsor my pulling agents. All hands on deck as we move forward. Ndo chokwadi chocho. Chama striker zviri sei. Those roads don't need resurfacing, they need to be redone. Thank you, Atete Julie. Thank you so much. They need to be widened. Kana yanga road 1 kana yanga road 1 yanga yakananga bulawa motikari dzichipesana. Pangodiwa a third lane. Dzobva dzatarisa uku dzese. Uku moisa imo yezinotarisa kuHarare. Matopedza moisa ma-exit. Tatove nemotorway. 3-4 lanes. Tatove nemotorway muZimbabwe. Tato minimize ma-accidents. Our roads are so narrow. The volume of cars does not tally with the quality of roads that we have in our country. Believe me or not, the only person poised to make us, to give us development, to give the roads that we want, is none other than Chamisa. 𝗭𝗜𝗠𝗕𝗏𝗄𝗏. And you, I'm surprised you are asking that question. 𝗭𝗜𝗠𝗵𝗏𝗍 to map out strategies. Don't you know that 𝗭𝗑 went in the back door? That back door atiri kutaura signor. Ndo ratiri kutaura kuti we allowed that. Zimbabweans allowed that. Manipulated by thieves in ZANU-PF. Kune vanhu vanoba wakamboona kuti kana pakuitika election muZimbabwe mbavha dzese dzinocontributa. Vana chainzani chimufana chidhafu chacho chaicontributa kutenga motikari dzakupowana madhuku idzi. Hanzi apa motikari dzacho masecond hand ekuJapan. Zimbabwe soka. So if you look at the promises that ZANU-PF gave before 2018 elections, ndakanzwa 𝗭𝗑 Mnangagwa achitaura achiti, I'm going to give you real jobs. Akataura about real jobs. Saka ndakafunga kuti for the past 40 years, kana uri munhu ane pfungwa wemuZimbabwe, uyu munhu auya ari kuti ndivhoterei, ari kukupromisai real jobs. Ari kukupromisai real jobs. So what other jobs were we doing all along? He delayed sending the congratulations message to Zambia. Marwadzirwa ari kuti ZANU-PF nekuwina kwaHakainde zvakaoma. Osa uroi kuti ZANU inorwadziwa nezviri kuitika kuZambia. Uroi kuti dai ari lungu awina. Uroi. Ndakazozwa honorable Tendai Bito achiti I can't wait driving to Zambia now. Ndikati TV andimona. So 𝗭𝗑 Mnangagwa went on to say real jobs. Pakaitika accident ekuChimanimani, ndakanzwa achitaura kuti Trump gave us real money. Saka guys, honestly, you have got a president in a country, munhu occupies the highest office, who is supposed to make things happen. He is telling you that I've been given real money from Trump. He is promising you real jobs. So what have ZANU-PF been doing for the past 41 years? If they didn't have real jobs for the people of Zimbabwe, why should you keep thrusting ZANU-PF at the core where they failed? As he was obviously hit. Zvaimwa zvese kana lungu izvi. Andinimona.
Saka, Zimbabweans must wake up. Affordable quality health guaranteed. It was never guaranteed. We never saw it. It never came. Instead, the vice president, as I'm speaking, instead of him receiving medical attention at Parenyatwa, which is probably the best hospital in Sadak, he is in China receiving treatment. The borders that they said they were going to open, we are going to engage the British, we are going to engage the Americans. My British and my Americans had to no to barbarism. Had to no to human rights abuses. Saka ndaitotaurira kune vanhu ndikati mazimba hanzi vana muniki mangwana nani vakanochema nemabritish vakati aiwa tinoda kuti id yambouya kubritain. Ndikati takamumirira, regai nditaure chi takamumirira. MaZimbabweans panouya id, we have to show him that we are Zimbabweans. Munomu unodirwa unotemwa nemazai. It's not a crime, it's not an offense at all. Saka musi wanouya vane mabhuti makuru zadzai mazai. And I am going to mobilize Zimbabweans. Kuti handei in our thousands. Haafanirwi kushama muromo wake. Haafanirwi kushama muromo wake. Kutaura nonsense in this country. This is a democratically run country where we pelt leaders with eggs. Ukabvunza dai SB moyo asina kufa. Dai makamubvunza. Vasikana vakaenda vakanomudira weti chaiyo weti podirwa weti. Takanzwa vaakutaura kuZimbabwe. Vana ninga amutsike muZimbabwe. Vana ninga amutsike muZimbabwe. Bita akanzi autsike muZambia. Nhasi Bita akudhiraivha achienda kuZambia. Vaita atitsike muZimbabwe. Tiri kuzomutsika muZimbabwe muchida musingade. Handiti maona. Saka maZimbabweans vari muno muUK, let's get ready. Mazai. Amunopinde mumahoro evanhu aiwa. Achingobuda pamotikari, achingobuda motikari chete. Mazai anofanira kumwaya kunge mvura. Timuratidze the reality. We are not happy as Zimbabweans. And namkomata inauguration ya HH. Guys, surprise! I received a surprise invitation to that inauguration. I didn't honor. Saka, ED promised the Zimbabweans the delivery, and we want to, and delivering the Zimbabwe that you want. Since 2017, we went into 2018 elections. Mkoma manu, kana mchikwanisa mbumachengetera aore tenga izvozvizvi, aore. Tokanda milkshake, munomutokanda chero. Wait, tinowetera zvigubhu tichikanda. Ndakaudza vanhu ndikati unoziva kuti unowetera mapepa zvisina kusimba zvazve. Wochibata so chakazara weti. Wokanda kumeso kwemunhu kuti pushu. Aidzani SB moyo anoziva nyaya ndiri kutaura. Dai anga ari mupenyu aiudzai kuti muLondon ndakadirwa weti muLondon. Weti nemazimba. Vanhu vakati Mary ndoro atsike kuZimbabwe. Ndikati yenyu here. Une Zimbabwe wakatora mutapo ukaumba Zimbabwe. Ndakandora kuti Mary ndoro atsike muZimbabwe. Get away man. Handiti maona. Ndakati get away. Hanzi Mary ndoro atsike muZimbabwe. Ndikati ya wakaumba here. Ukaumba Zimbabwe of course. Unotaura kuti iyi ndaumba ndeyangu hapana anotsikapo. Hanzi who is coming this time I will go. Hanzi ED ndiye ari kuuya. Ndakaona ED anyora 2023 pakaipa. Pane ine munhu pasa tete primo zviri sei. Saka akataura akati he is delivering the Zimbabwe that we all want. Come 2018 1 August, the Zimbabwe that we all want, we saw soldiers running in the CBD armed with arms of war, firing at civilians. People were running away. And the soldier knelt down, he adopted a sniper's position. The sniper again. A soldier
adopted a sniper's position and started sniping individuals who were running away from soldiers, killing civilians, unarmed people. Waiti ukafamba muZimbabwe waiona akasimudza bhana 𝗦𝗬𝗏𝗏𝗏𝗏 rakanzi delivering the Zimbabwe that we want. Paipfurirwa vanhu paive nebhana rakanzi delivering the Zimbabwe that we want. Civilians were shot dead. Unarmed civilians were killed in Zimbabwe. Election promises. We want to deliver the Zimbabwe that we want. 1 August 2018. Unarmed civilians were gunned down by Zimbabwe National Army. So we started asking him, Mnangagwa, is this delivering the Zimbabwe that we want? We don't want a Zimbabwe where Zimbabwe National Army is deployed to kill unarmed civilians. That is not the Zimbabwe we want. That was a fake promise. And he delivered the Zimbabwe that we all don't want. The Zimbabwe that kills innocent civilians. The Zimbabwe where soldiers are deployed to maim, kill, shoot and kill unarmed civilians. That is not the Zimbabwe we want. We want a Zimbabwe that soldiers know that we are the employers. We want a Zimbabwe that the soldiers know that they need to defend those unarmed civilians. We want a Zimbabwe that the police arrest only criminals, people who commit crimes. Auti ukamira ukataura kuti indonzi Shepherd Yuda obva watonzi ngaasungwe nekuti ndiwe MDC. That is not the Zimbabwe we want at all. The Zimbabwe that we saw after 2018 elections up to today is not the Zimbabwe that the Zimbabweans want. These empty promises that has been issued by 𝗦𝗬𝗏𝗏𝗏𝗏 and his ZANU-PF, these are a downfall to any dictator in the world. So what we are saying is 2023 is by the corner. 2023 is not far away from now. You are the people who can make it happen. They should know we must not witness the 14th January of 2019. We must never witness that. You are the only people who can make it happen. You are the only Zimbabweans, you are the only people who can stop that. You can stop the 1st of August 2018 shootings. You can stop the 14th of January killings. That can only be stopped by you and your family, your brothers and sisters, nephews, uncles. Sit down as a family. Talk politics, discuss it. Is this the Zimbabwe that we want? The Zimbabwe that we were promised? No. And the problem is vauraya mayouth vazhinji vapera musoro nemadrugs is part of their plan. Saka ndo pati kutaura 𝗭𝗏𝗏𝗏𝗏 mwana wamai kuti vauraya mayouth nemadrugs. But mayouth ane family. Understand my point here. The youth we are talking about today, they've got a family. Vana baba, vana amai. Vana vakoma nevanin'ina. Ndo pati kutaura ngatigarei pasi as family units. Kwete zvokuenda kumarari kunoita noise, aiwa. Garai pasi muri mhuri yekwanasho. Tauriranai chokwadi. Is this the Zimbabwe that we want? Kana maimbovhotera ZANU-PF, say enough is enough. This is time to change. So, garai pasi semhuri yekwaChirombo. Atete Grace. Mhuri yekwaChirombo yese. Munogara pasi semhuri. Modaidzana kuChristmas moenda mogara pasi. Nai mhuri yekwaChirombo. Chiko chatiri kumbowaniswa. Ndarwadziwa nhasika. Chandipa live. Ndachiti regai ndimborikavha. But no, I need to go live. Army, Atete Julie. Army iyi.
tikaregister tese vanhu vakaenda kunovhota, tikarero takachengeta maballot papers zvataona kuZambia, ami haina basa iyo, haina kana nebasa rese. Anorohwa kusena akarohwa pasi. Ndarwadziwa nhasi. Aitaura nemunin'ina wamai vangu, mai nini, amai vakandibara, ndo vandachitaura navo. Vakanditi sekuru varwara Shepherd. Ndikati ndazvinzwa amai, sekuru varwara. Ndikati saka todii? Zvikanzi kuzvipatara kwacho hakuna mishonga. Saka tambomhanya nawo kumhiri kunze kwenyika. Vabva vaadhimitwa kuchipatara. Mari dziri kudaidzirwa nezviri kutaurwa ipapo pakaipa. Ndikati saka no affordable quality health ere yaitaurwa neZANU-PF before election. Is this the Zimbabwe that we want, that they promised you before elections? They promised jobs for these youth. Instead of giving them jobs, they are giving them drugs. Varikustika vafana muZimbabwe mararo namuna chiwane mhuno pu akastika nedrug. 106 days muna akarara. Andimona. Saka we need rehabilitation of that. Ndochokwadi tizirwai. Ami chache muZimbabwe ukada kuvabvunza how much are they earning? Nothing. They are earning nothing, those guys. Earning nothing. Nuts. Ndinemo mzukuru wangu msoja. Ndaitaura naye musi uno. Hanziko vanhu vakajarwa munzwa mundove. Vamwe muri leadership 𝗭𝗶𝗺𝗍𝗬𝗍. My Mandarin lawyers muchavaziva nekueliminate sei. Signoro. This is not time yekutarisa because obvious. Munotojarwa vatengesi. Mwari vakanaka. Kana tichiti hallelujah toti amen. Vakatiratidza kuti vana Douglas Monzora nana 𝗭𝗶𝗺 vakanga vari vatengesi. 𝗭𝗶𝗺 akataura kati all along I was spying on this young man. Vakabuda vega pachena. Unoona ndosaka ndikutaura kuti from the guys vandaichitaura navo vari outside, vamwe vari Tanzania, vamwe vari kuZambia, Namibia, ma youth leaders andaitaura navo. Vakataura vakati you have got the best opposition leader in the whole of SADC. Vakataura we don't see anything that can stop Chamisa to be the president of that country or a president of Africa. Andini manzo. Saka ukada kuona hapana aimbofungira kuti 𝗭𝗶𝗺 uchabuda pachena kuti akanga ari mutengesi. Hapana aimbozvifungira izvo kuti 𝗭𝗶𝗺 uchabuda pachena achitaura kuti aiwe spy. Hapana munhu aimbozvifungira kuti nhasi tichaona Douglas Monzora achibatsirwa nepresidential guard kubvuta Harvest House. Hapana aimbozvifungira izvozvo. But Mwari vakanaka, Mwari vaninamatwa naChamisa. Kwanzo Chamisa achiti God is in it, ndozvaayekutaura izvozvo. Kuti vakabuda vega vatengesi pachena, maspies akabuda ega pachena. Hapana aimbozana namaimpari vavatengesi. Hapana kana aimbozviziva kuti vana Sifasma, kuti vana Mashakada vatengesi. Nobody knew about it. Saka we know there's a lot who are still around. Tanaka zvirise mwana. We know we have got many more who are still around. Vatengesi, ma defectors, vari kuita jostling to join ZANU-PF. Aimbozati Timovius mutengesi ndiani. Timovius aida kuita vice president weMDC ahead of 𝗦𝗂𝘂𝗁. Hapana aimboziva kuti munhu mutengesi. Kusvika nguva yacho yakwana. Sasara nguva yaMwari inoera. Nguva yaMwari yakakwana. Vakabuda pachena vega. Hapana akambovapusha. Handiti muri kuona. Saka nyaya yatiri kutaura panapa. Hanzi problem, most of the MDC members are just followed. Havadi kubatsirwa. They can't take advice. Our politics dololo military intelligence zero. Military mkoma signoro regai ndikutaurire.
muZimbabwe tiri kuita politics hatisi kuita chimilitary, because tikadata chimilitary takufoma our own army, which is not our intention in that country. Aziko zvinovari kutambura nemunhu asina plan zvinonzwasisi ngomagora. Zimbabwe, we don't need, because the army that is there today, it is our army. We pay those soldiers. It is our army. Army iripo nhasi. MDC ikapinda. Haina masoja aichatraina. Because masoja aripo. MDC ikatanga kutonga nhasi nyika. Zvafanana uyu aikande uyu. Akainde weZambia. Magadhijeri akamuchengeta. Kurimandi, kujeri kurimandi. Vachiramba kuti apuhwe chikafu. Are the same prison officers who are going to serve under his leadership. Masoja aimurambidza kufamba aita akafamba pane papo sungwa. Ndo masoja ari kumhanya kunomuchengeta nhasi akainde. Mapurisa aitika akafamba aingoti akangosimudza ruoko kudai kuti handene kuku. Mapurisa obva watosa simbi. Akainde kutoenda kujeri. Ndo mapurisa ari kumusaruta nhasi. Ngatidzidzei politics. We don't need military intelligence because we are not a military organization. We are a political party. The same soldiers serving ZANU today are the same soldiers who will serve under President 𝗭𝗵𝗂𝗧. The same police officers serving today are the same police officers who will serve under President 𝗭𝗵𝗂𝗧. Atidi kuisa military intelligence pazvinhu zvema-civilians because tinenge takutanga hondo. Unless kana matotaura kuti a military organization like ZANU-PF. ZANU-PF is not a political party, it's a military organization. So if people need a confrontation, we can form our own army. And we disband ZNA. Because tinge tine masoja edu. So MDC aina masoja ayo. They can fight like what is happening in Afghanistan today. Masoja in Afghanistan, they will be fired because they will be replaced by the Taliban. It's different. Our situation is different from that. Saka muri kuona tiri kutaura, tiri kuchallenge ZANU-PF with what they said before elections. Kujekesa nyika yese nemagetsi. Ukatasa load shedding iripo nhasi. Kabvunza idi kuti wakataura kuti uchajekesa nyika yese iwewe. Where is the electricity? He has got no clue. He has got no clue at all. Ukada kunzwa idi akataura kati zero tolerance to corruption. We have witnessed the worst corruption from 1980. Kusvika Zak, mukadzi wa SB Moyo ari kuZak, akataura kati ndasarenda. Corruption iri muZimbabwe, especially muHarare. Kutyora mabvi. Handasarenda kudai. Since 1980, Zimbabwe has witnessed the worst corruption in 4 decades. From 2018 kusvika nhasi 2021, Zimbabwe has witnessed the worst corruption ever in the country. Ever. The worst corruption ever. Anditi maona. Ndo saka muri kuona hanzi we need it Yuda even kuhondo echimurenga. But as a political party, we are not an armed wing. We don't have a masoja. We don't have firearms. We are not fighting a war. This is politics. If we need military intelligence, then we have to train our own people, our own soldiers, who can provide that. Because varipo, they work for the government. Vachamisa vakapinda nhasi is not going to disband the ZNA. It is going to exist. The same soldiers who are there, they will work for us. And in the morning. Saka, if you look at zvatiri kutaura panapa, my promises akapuwa neZANU-PF before elections, those promises
they were never fulfilled. Ukavabvunza kuti maitaura nezvemagetsi aripi, vari kutaurira tiri kuvaka parliament. Ukavabvunza kuti makataura kuti zero tolerance of corruption, vari kudza tiri kuvaka airport. Robert Mugabe Gabriel airport yakatanga kuvakwa kudhara. Hapana cha ED. Parliament yaye maplans aRobert Mugabe ayaye. Mugabe akati parliament yeZimbabwe ichavakirwa muZvimba district. Mount Upton, area yeMount Upton yese iZvimba district, kunobuda kwaZvimba. Mugabe akataura ndiri kuvaka parliament maZvimba. Ndokwairi kuvakirwa. Haisi idea yaMnangagwa. Road dzamuri kuona dziri kutaurwa dziri kuitwa resurface, haisi idea yaMnangagwa. Anditi maona. ZvavaMnangagwa, my ideas avaMnangagwa ndo akanga ari affordable quality health guaranteed, which never came. Promoting international trade via world class borders hazvina kuitika izvozvo. 5 years dzakutokwana. For real jobs. Hatina kuona mabasa iwayo. Job rakangokreatwa i1 raniki mangwana. Ndiye akatorwa kuUK akanzi uya kuZimbabwe. Ndiye akapiwa basa 1. Vana Tino Chinyoka vakazotera vatsvaga basa. Kukazodaidzwa vana Obedi Gutu vatsvaga basa. Avo ndo vari kutsvaga vakakreatirwa mabasa. Mukazwa kuti jobs hapana youth yeZanu vakakreatirwa basa. Hakuna. Mukazwa kuti kune youth yeZanu vari kushanda usanyeperwa. Hakuna. Youth yeZanu vari kugara upo waka $10 a week. Kekubaya mabundles. Ekuya achizokriticize vana Shepherd Youth. Anditi maona. Delivering the Zimbabwe that we want, we saw people being shot and killed. That is not the Zimbabwe that people want. Kujekisa nyika yese load shedding. That is not what the people want. Zero tolerance of corruption. This government is the worst corrupt government in the history of Zimbabwe. Saka, he is like the master chef of corruption. Taona mwana wake msoja achifamba nemotikari $500,000. That Rolls Royce costs $500,000. Anorara TGS anoitenga neimota iyi. The worst corrupt government ever in our country. Corruption, mabiro avari kuita, corruption yacho vari kuita. Vari kuita sevanhu vasichadzoke. Guys, kwakanzi kuda kuvakwa pipeline yakapuwa Ruramai Mashi. Just imagine. Niki Mangwana na Ruramai Mashi vakafoma company. Vakaregister company yepa bed and breakfast. Vakapuwa contract ye 1.3 billion yekuvaka pipeline. The worst corrupt government ever in the history of Zimbabwe. Company isina kana chigreda. Company isina kana office mulanda. Company isina kana pa bed and breakfast. Ndo address yakanyoreswa company yacho iyoyo. Aina kana avana kana chigreda, avana kana aina kana gore yafoma company iyo ndo yakupuwa 1.3 billion contract yekuvaka pipeline. This is the worst corrupt government ever in the history of Zimbabwe. So, how do we end these 4 fake promises? How do we end this corruption? We need to come together as Zimbabweans. Let's put Zimbabwe first. Zambia wakaenda vane slogan yekuti one Zambia, one nation, one Zambia. Hakuna imwe Zambia yauchawana muupenyu hwako. Ndo Zambia yako iyoyo. Same applies to the people of Zimbabwe. Amuna imwe nyika yamuchawana yamuchataura, this is my home. Zimbabwe is our country. One Zimbabwe, one nation. One nation, one Zimbabwe. Let's put Zimbabwe first. Kunyangwe uri weZanu PF. This is time to change. Ramba uri weZanu, but votera MDC. Timbochinja government. Kuye vanhu vambotigadzirira nyika. Vachamisa vauye. Timboonawo quality health. Tichiprovide na vachamisa. Vachamisa vauye. Timboonawo majobs acreate.
MDC yakakuratidzai pagovernment of national unity how they can do their business. Mungoma prosper zviri sei. Within 4 years, MDC yapinda mugovernment of national unity. Mabasa akavhurwa. Magetsi akavepo. Macivil servants vaiwana salary nebonus zvisina kukumbirwa kutsvaga mari china masi. Mita akavabhadhara ava macivil servants. Mashops akatanga kuzara chikafu. Chiimajinai kuti dai iri MDC iri kutonga kubva pa-national government kusvika nhasi, ingadai mane zvese. Zimbabwe ingadai yaanyika. Because ndakukutaurirai, under MDC government, Zimbabwe ichave nyika yekuti vese runana South Africa vanenge vakuya kuzotsvaga mabasa. Kunana Botswana vanenge vakuya kuzotsvaga mabasa muZimbabwe. Because you guys do not understand what type of country you have. Zimbabwe yakasiyana neSouth Africa pakuti South Africa iri kumvura. Motikari zhinji dzinoenda kunana South Africa dzinoora. Zvakafanana nemotikari dzekuno kumagungwa dzinoora. Ukaitora muZimbabwe motikari haiore. Zimbabwe is probably the only country with 4 seasons. Ndikazvitaura izvo vanhu vanoti unonyepa. Ukaenda kuSouth Africa kunogona kusnowa. Zimbabwe is the only country in a 4 seasons. Ndofunga phone yangu haisi kucharge. Something wrong with my phone. This phone is not charging. Ida kudzima ipapo. Right. Zimbabwe is the only country in a 4 seasons. 4 seasons. Ukanzwa kwakurira nyense kwakuti kuchipisa kutoziva kuti akupinda muchita akunorima. Vanhu vakuzimbabwe vandoziva kuti akunorima. Moenda monorima. Kungonobvarura pasi modyara mbeu momira mopeta maoko. Denga roprovida mvura. And mvura yacho inouya zvirimwa zvinokura. Pazvinotanga kunodyiwa mvura yomira. IZimbabwe yandiri kutaura. You've never seen such a country in the world. Muno mu-UK kuno ndikatobuda panze unogona kutanga kusunowa. Musama muno utotanga kusunowa panze apo. Kutanga kutotonhora musama zvekuti unotopfeka mazijazi. That will never happen in Zimbabwe. Kana muri musama munopinda musama. Kuchikurenge kuchipisa uchirangere. Nyenze dzichirira kuchipisa. We have got probably the best country in the world where Zimbabwe is situated. It's central southern Africa. Very vital to any country. What lacks is leadership. What lacks is government. We don't have a government. Ngati elect a government, iri proud to be a Zimbabwe government. Kwete government yekuti kana yafunga kugadzira zvitupa, inoenda kuBelgium. Kana yafunga kuti president wada kurapwa, vanoenda kuSingapore. Vanoenda kunana South Africa. Ingaita nyika here yekuti amuna munhu ari mugovernment anoda kurapwa muZimbabwe. Kana vafunga kutengesa goridhe, vanobuda naro nendege vachinotengesera vanhu vari kunze kwenyika. Zimbabwe haidi gold here. If you come to England, England probably is the country with the largest gold deposit. Vanhu veZANU-PF, they are fighting to bring gold to England. England has got gold. Havana ma gold mines in this country. They've got gold. ZANU-PF is fighting promoting international trade via world-class borders. They are fighting to bring Zimbabwe gold here. They are fighting to bring Zimbabwe diamonds here. My mineral resources, yes, we have them. And we need them as a country. But they take them, but it's a smuggler out of Zimbabwe, selling them to other countries. So how is Zimbabwe going to develop under ZANU-PF? Definitely, the ZANU-PF foreign policy has destroyed Zimbabwe. They smuggle gold.
They smuggle diamonds out of our country. They take these things to rich countries. Kwavanosvika votengesa, votora mari dzacho vochikorera muhomwe. They don't care about you. Zvakaitaura kuti kana muri family yaimbovhotera ZANU-PF, sit down, think. The funny part is they externalize gold, then go to China to buy golden tub for the mansions. It's so sad. Very sad indeed. Varata samari equipment yakavakiswa blue roof yaMugabe came from abroad. Vana makandiwa vakavaka dzimba nemetiro yaibva kuSouth Africa. That house was built by a South African company. Material came from South Africa. We have a country. We need leadership that respects Zimbabwe. Look west now. Look east. Mugomaman. Mugabe akataura akati, Britain, Blair, keep your Britain. I'll keep my Zimbabwe. Then he looked east. For the past 20 years, Mugabe looked east. Nothing came from the east. My eastern countries are kuenda. Arikuzhuzha nenzara. Ungaenda kunyika yakaita seChina. You need 3 billion people in the world. They can't feed their people. Ukaenda kuChina hakusina nyoka, hakusina chimbwa, vari kudya nyoka, vari kudya. Hakusina chii chiri kuChina. Madzvinyu vari kudya. Vachapesera vakudyana. Then you look east, you expect Chinese to help you. Chinese are not going to help anyone. But they are trying to feed their population. Grab anything from Africa. They're just trying to feed their population. And nothing else. Anditi maona. Saka zvaakuda tigare pasi. Ndaitaura ndikati hike. Akainde kuZambia 𝗭𝗶𝗵𝗎𝗍 must cancel all contracts dzakasainwa naLungu neZambia neChina. He must cancel everything. MaZambians kana maChinese kana vachida ma-contracts muZambia, they must come down and sign new contracts with the current government. This is how he can only gain control of his country. Cancel all Chinese contracts. Ndakataura naPresident Chamisa akati handara mukatonga imimika. Isusu hatiuya hedu kuzokushandirai kana kuti sei. But tinenge tiri mudhuze tichimonita. Kumeka sure kuti hapana contract inopuwa maChina. Havana chavanoziva vanhu vaive. Havana. Ukaenda kuChina, they build their China. Ukaenda kuAfrica vari kusiya makomba. So they will run away from Zambia into Zimbabwe, obvious. Because maZimbabweans, we are a bit silly. We are allowing nonsense to happen. Tichitaura takadzidza. Hatina kufunda. Guys, we are literate. We can read and write, but we are not educated. This is what I can only tell you. Go to Zambia and see educated people. They know how to remove a dictator. Ndaitaura ndakasendera message kuna akainde ndikati, look at the margin yawakadya nayo Lungu. Lungu has got a significant support, about 1.5 or let's say 1 million people who voted Lungu, and that million people are going to cause chaos for Zambia. They were defeated unexpectedly. So they are going to make it difficult for Akainde to run Zambia. So Nagamdarangad, don't sleep on the wheel. You are the driver. Make sure Chinese pick and go. Don't sleep on the wheel. I advise them. Don't sleep on the wheel. You are the Zambian driver. Make sure Chinese pick and leave Zambia. Same applies to President Chamisa. You are the driver of Zimbabwe. Well, once you are voted in, make sure Chinese pick and leave Zimbabwe. Zviri nani? Andirikona Harare mavakirwa yakasiya yaitwa nemaBritish.
why can't we have a very good relationship with the British people? They built Zimbabwe. They built Harare. They formed matown. Makavhurwa matown in Zimbabwe. Matown esarimo. Ana Gatuma, ana Salisbury, ana Karoi, Snoya. Yes, angari matown. Ana Hackley, ana Hartley, ana Amtali. Angari matown aivhurwa nemabhunu. Vakasiya vavaka Zimbabwe. Tikauya tikaparadza. So we need to engage the people who build our country. Chinese, since they started coming to Zimbabwe, they never built anything. Never. Instead, vatouya nenyere kuzopa Zimbabwe National Army to kill Zimbabweans. Hatitoda munhu anouya nepfuti nenyere muZimbabwe. Toda munhu anouya nema-ideas how to industrialize our country. Because once we start having a functional industry, then jobs will be created. Did you watch a video of China? They built roads like fake drainage system and some people trusted them. We need to work. Saka, the whole thing that I've discussed here, everything that I've said here, it is centered on 2023 elections. Hakainde Hichilema in Zambia went for elections 6 times, being defeated. Being rigged anyway, not defeated. He was narrowly beaten by, in 2016, he was narrowly beaten by Lungu. And look what he did now. So we know in Zimbabwe, Idi Mnangagwa was defeated by Chamisa. And 2023 is a year just to finish Mnangagwa. We must finish Mnangagwa 2023. He was defeated in 2018 and stole that victory. Now 2018 he stole the victory. 2023 is the year to finish him. So let's start now. Mkoma Wilson Widzo. The rest family yes kwa Wilson. Yes, make sure kuti vane zvitupa va register kuvota. Muso kuno vota, take stock of every family member. A voter here. It's no longer about morale. It's about family issues. Mkoma manyo nyakonda. Vanhu vekwa nyakonda vese vane zvitupa here. Va vota, vari eligible to vote. Va vota vese here. Kana mfamily menyu mune vanhu 50. Vachamisa vane 50 votes. Widzo. Kumba kwenyu kana muri pa 200. Vachamisa vane 200 votes. Hapana kana vote ya EDM. We are 79 families here. Out of all these 79 families, let's assume that each family has got 30 people, 30, 40 people. How many are we? For Nelson Chamisa. This is the time we should be talking about it. Elections are just by the corner. We need your family. Takuita my family issues, my family meetings. It's no longer about rallies. Mkaenda kuma rally mnotemwa, mnopisirwa misha. Takuti family issue. Muri imwe neimwe iri muZimbabwe ngaive ne focus vazive zvavari kuda. Muchiri kuda this poverty here. What do you want? The poverty that we witnessed in Zimbabwe, it's many poverty. This is not natural poverty. It would quite a natural disaster. What we are witnessing in Zimbabwe is many poverty, which we can do away with it, as long as each family guarantee Chamisa support, votes for Chamisa. Someone from Zambia told Zimbabweans that guard your vote and make sure, yes, my office ekutora zvitupa akavharwa kuZimbabwe. Ndo nyaya ndaishitaura atete Gloria. This is true. Vakavhara my office because they are printing fake ideas which they are giving to people. Uchaona munhu weZANU-PF vane zvitupa zvitatu. Zvitupa zvitatu kana 4 or 5 zvitupa. They closed these offices
not because havasuda kuissue IDs to the people, but they are busy making false that contract to a Belgian company ndo iri kugadzira fake IDs ekupa vanhu. Saka muZimbabwe vakavhara vakati hatisi kukwanisa kuita zvitupa, but zvitupa izvo zviri kugadzirwa kuBelgium for their rigging, preparing for their rigging. Saka we must make sure that kana vakagadzira 500 it doesn't work. Iwewe nemhuri yako ndimunoshanda, ndimunovhota. Iwe nemhuri yako ndimunovhota. Saka ndiri kutaura kuti ngatiendei kumhuri dzedu, totaura nemhuri dzedu kuti poverty yatawana for 42 years tofa tiri varombo here. Vana vevamwe vachifamba nema 500 worth of motikari, ma Rolls Royce 500,000 worth of a Rolls Royce. Vamwe vachifamba nema Veyron Bugatti muZimbabwe, ma Lamborghini, because they are stealing. They are in government and stealing. Iwewe nemhuri yako munofa. Baba vanenge vari mugadhijeri kana mupurisa, musi wanobuda anopuwa $900 lump sum. Munofa muchinhuhwa nhamo. Stinking poverty, Zimbabweans. Many poverty that we can do away with it. So it's all up to you. Our families. Ngatigarei pasi nemhuri dzedu. Ngatitaurei mudzimba. Tobika doro kana muda doro. Tobika doro, touraya mbudzi kana kuuraya mombe, tichigocha tichitaura tise mhuri. Tokokana tese musi wakati kumusha kune bira. Tofa here tiri varombo saizvozvi. Ndakarwadziwa hanzi mombe dzapera kufa kurungo. Mombe dziri kufa, zvikufa zviya. Kana wanga une upfumi uchiti une mombe dziri kungofa natural, ingodona mombe yopupa yoenda. Unosara usina chaunacho. Vanhu vakarima fodya, gore rakapera, vakaendesa kuna tobacco sales. Hapana kana akabhadharwa sofa. Hapana. Takuenda another farming season. Vanhu vasina kupuwa mari. Ndo zvamuri kuda here maZimbabweans? Mukaenda hanzi mari yacho hakuna. Saka matorere fodya yangu kana kusina mari. Zviri nandotengesera ma-private companies anouya ondipa dhora pabhero. Ma-British anotenga kadhora pabhero. Zviri nani. Zvorwadza Widzo. Mombe hanzi apera kufa kunana rugwe, dziri kudona mombe, dziri kungopera kufa. Kana waiwe neupfumi uchiti ndiri upfu, ndiri mombe ndiri mupfumi, dzapera kufa. Madhipa hakusina. Tsetse dzaakudzoka. Kwaifiritirwa, Ian Smith aifiritirwa area yese hakusina zviri kuitika. Saka it's all up to you guys. The poverty is yours and the country is yours. It's all up to you to choose whether you still want to die reeking of poverty. Unofa uchinhuhwa nhamo, ndo chokwadi mungoma malo. Kunhuhwa nhamo kuti bvu. Andimona. Haisi nyika yekuti unomukira kuenda kubasa iwewe. Mwedzi wopera wohora RTGS. Wahora RTGS wabata, you can't go mushop kunotenga. Wakumhanya ma streets kunotsvaga kuti ane $1 ndiani. Wotenga mari. Unoshanda wohora mari. Unotenga mari yekuti uzotenga chikafu. Hakuna nyika yakadaro. Hakuna kana nyika yakadaro. Zambia yakamboenda muinflation. Taenda kuZambia. Waitu kapinda muZambia. Nekwacha yawe yoyo taitenga nayo. KuZimbabwe RTGS ravainyepa. Takaona ID Mnangagwa achienda pa TV, national TV, addressing the nation. Gejge dollar ni RTGS. US dollar, they bonded US dollar ne 1 RTGS. $1 is equivalent to 1 RTGS. Ukamubvunza ezvinezva haataure nezvazvari sei kana. Vafana wana wenje wakamhanya wana Niki Mangwana wakati one geje. Ezvinezvi ukavabvunza vese vaive. Hapana kana kutaura nezvazvo kana. Hapana kana one muZANU-PF
aritaura kuti $1 is equivalent to 1 RTGs. Ndakanzwa mangudya gavhena achiti zvikaramba kuita gedye ndosiya basa. Mumwe akataura akati zvikaramba kuita gedye muncheka zvombo. Vese zvinezvi vakanyarara kuti zi. So is this the government that you want? Are these the lies that you want? Tofa tichinwa nhamo. MaZimbabweans tofa tichinwa nhamo kuti bvu. Ukauya kuna na UK cheyangu yaurayiwa kumana. Ukauya kuna na UK kunoku. Ukada kuona mashandiro anda maZimbabweans ndaitaura una bhururu wangu mwe musi. Ngati mashandiro ari kuita shamwari aya. Asi rushandira kutenga coffin rako here. Tozongokushipa chete uri mukofini. Because mashandiro ari kuita you will never enjoy your money. Ndakauya pane mupana wangu mwe ari kuWales. Aive neshamwari yake ndibva kuZimbabwe. Taive motikari tiri muLidzum. Shamwari yacho ichitaura akati inini handirore. Ndozorora ndaa kuZimbabwe. Inini ndane 12 years ndauya. Shamwari yake nanhasi haisati yaroora. Musoro wake wachena kudai. Ndakamubvunza. Kati uchazorora kupi? Zatove 12 years ndauya. Iwo wakangoya kuno pamwe atove ne 20 years ari muUK. Anoshanda like a donkey, that guy. Works like a donkey. Ndikati changopedzisira taanokuviga kumusha. Asi pane coffee randakaona inini ngoma man. Zvakaoma. The other guy akanditi investai kumusha wana Shepherd. Investai kuZimbabwe. Ndakamutaura ndikati uri kuona maZimbabweans ese ari muno muUK. With the state of affairs in Zimbabwe. Kana ukavaka suburb, you can only go to Zimbabwe as a tourist. Mba mako macho imba yakavaka yoyo awirare. Ukana usvika kuZimbabwe ucharara kuVic Falls. Woenda unorara kuKariba, unorara kumasvingo, woenda kuKaildem uchiona mhuka uchiona. kuUK hakuna mhuka. Ukapinda musango maone nzou. Unoenda kumazoo. But kuZimbabwe unongoenda pachirundo unomira paborder pa. Dzinouya nzou dzakadai. Unotora mapicture ukanoita maselfie ukanoita. Kana usingatye shumba ukangodzika imbichana pachirundu pa. Kune unomwa shumba kuya kuya. Unotora maselfie ukanoita. Kunomwa shumba kuya. Anditoona. Saka 30 days unoenda kumusha kuZimbabwe dzopera uchitenderera Zimbabwe. Wapedza hapo woenda kumusha kunoona ana mbuya nana sekuru, wodzoka woraramba mako, wokwira ndege wodzoka kuUK. Kuti uite relocate back to Zimbabwe, hazvikwanisi. kuZimbabwe ndakaudza vamwe maiguru vangu, ndinozoona chimweni. Bwanji John. Ndakaudza maiguru vangu, ndakauya kunoku. Ndaiona maiguru vangu ayo munomu. Murume wavo taisenza tese kuprison. Ndakavaudza maiguru ndikati Gulezi. Baba mnene, ndanoita nekushanda ini. Nakuriloketa kuenda kuZimbabwe. Ndikati zvakanaka imuramu. Fambe zvakanaka. Ndakamudedenyera zvese zvandakaona kuZimbabwe. Kana hamuna kuzviona zvese izvozvo. Saka kana mazvipira kuti muda kunozvionera pamunhu usefodya, endai. Vakaenda shuwa. Taura kwandiri kuti nhasi ari kuchema mukadziri. Akaenda ane mari. Ashanda muno muUK like a donkey. She bought a house. Akatakura cash. But kana wakuZimbabwe ya, inenge isichapinde kacash yayi. Unenge wawo ndiwe wokuburitsa chete. Veukama vanouya akabva kuUK ane mari. Vamwe vanongoya kuzomwa tii chete vachidzokera kumusha. Yako inenge yayekubuda chete. Hapana painopinda. Kana ranga riri saga reshuga, uchiburitsa teaspoon everyday teaspoon. Ropera kuti 50 kg yeshuga inopera neteaspoon uchimwa tii. Chiimagina mari yawakaenda naenda kushanda on daily basis. Kutaura kwandiri kuita vakambozama kuchengeta huku, vakachengeta hazvishandi. Zvina kana plan. muZimbabwe wese kana kubackyard ari kuchengeta huku.
one huku $4 $5. Vamwe vari kujutwa vari kupuwa tutete riende tumukadzi usaende kahuku kanongoita 10 centimeters katokura akachapfuuri ipapo kanodya growers much like hell. Loss kana wakatengesa akaite kana dhora kahuku ikako kuna anotenga katete riende kudya dhora hakuna. Loss. Makaona amacelebrities enyu ana Tino Katsanda akabata crate reMazai. Imagine ane huku ngani dzikudhota Mazai. Ndakazozwa kuti anzi ari kuenda achinohodha mhene kwanohodha Mazai achitengesa. Kwamutarisa kana zvaanenge akapfeka anenge benzi. Ndo Zimbabwe yatiri kutaura nezvayo. Kuti kupfeka chako vanhu vakutenge mapenzi. Nhamo inoita kuti kuitenge unopenga nhamo. Uri kuona isusu muno ukauya kuno kuUK isusu ndisu totonzi varombo muno munyika muno. Vanhu vasina chavanacho. Ukada accommodation tunopuwa imba necouncil. Nokuti hatina chatinacho. Kateteriende primo unokaziva ka. Kamukadzi usaende kanonzi kateteriende kahuku kanongokura 10 centimeters. So if you come to UK ndisu varombo isusu. Hatina chatinacho. But ndikabuda panze apa ndakapaka X5. Ndakapaka E-class Benz. But ndini murombo wokupedzisira muUK. Anenge achitonzi haana chaanacho government inonzi supplement mupe chikafu adle aite matama. Ndikarwara noenda kuchipatara unorapwa mahara. Ndiri murombo kudaro. Ndo zvakataurira President Nelson Chamisa vakati ukarwara iwewe wanga uchishanda unoshandira hurumende uri kutengesa madomasi uri kutenga musitoro ubatirwa tax. Mari yako yetax must be able to cater for you kana warwara. Hakuna muZimbabwe anofanira kubhadhira chipatara. Unofanira kuenda kuparire nyatwa unogomera uriko uchipuwa majection uchitorwa ma-x-ray uchitorwa for free. Sadza richiuya uchidya kana ukati haudi sadza puwa minyu. Ndakakuratidzai ndiri kuchipatara nchirwara COVID. Kwaiuya minyu yokunzi nhasi unoda kudyei. What do you want to eat this afternoon? Chitotorito akakure andiona kuchipatara kunofanira minyu yekuti ndikada scrambled egg chete nokuti ndoda scramble kana ndoda omelette. Murombo muUK mupfumi muZimbabwe ndo chokwadi ichocho kuti muno muUK inini panze apa ndine 2 motikari dzandakapaka dzandobhadhara insurance every year every month, dzandobhadhara road tax, dzandobhadhara MOT, ndotenga fuel yekufamba. Ndikambochinjanisa ndikadai ngamboda kukwira mudenga ndotora. Ndoda kubhadhara rent, ndoda kutenga chikafu, ndoda vana kuti vatenge mbatya vapfeke. All those things I can afford. But I am the least ndini murombo muUK. Varombo vanonzi varombo. Area dzatotogara ndozikanwa. Ndinogara kuLondon nderu kuvarombo. Kuna vanonzi mabenefit streets muno. Ndakazoseka mwe muZANU-PF kana aifunga kuti ari kutuka ere. Masaskamu ezanu, masaskamu. Kana aifunga kuti ari kutuka ere. Hanzi uri kugarira mabenefits muUK. Ndikati benefit yacho madima apa kuZimbabwe vanhu vogarira mabenefits. Hakuna mabasa aka kuZimbabwe. Ipaika mabenefits vanhu vagarire mabenefits. Ndopanoona hurumende inochengeta vanhu vayo. Ndikati mabenefit, ukaona munhu ari pabenefit muno muUK, mari yaanohora inopfuura boss, let's say kana uri pabenefit wopuwa 1,000 a month, 1,000 pounds a month, uchinzi uri pabenefit yekupuwa wagara warara, let's say 1,000 pounds a month. Musoja ari kudifenda nyika, ari kubata pfuti muZimbabwe, haasi kupuwa 1,000 pounds a month. Haiwane iyoyo 1,000 pounds yo anoiwana ilamsamu yake ye20 years. But unoseka munhu ari kuZimbabwe ari kuseka, munhu weZANU ari kuseka. Midisbra ine ma-red doors ndo chokwadi. Kafamba watoziva kuti munogara vanhu vatema. Handiti waona munhu ari kuZimbabwe weZANU-PF ari kuseka kuti iwewo uri kupuwa mabenefits uri kuUK. Uri kupuwa benefit a month
which is a lump sum soldier for 20 years. Musoja ashandira Zimbabwe government for 20 years get $900 US dollars, which is less than 500 pounds. Iwewe hurumende Britain inokupa 1,000 inotenga chikafu enda unodya, terera imba, tenga fuel driver enda kwaunoda. Sora chirwa mago ukaona mazimba ari munomu achigocha nyama, baba muno vanogocha mombe yese, muno mombe yese wogocha woungana wodya wopedza woenda unorara. Hanzi red door means what? Right, ma red door munomu might naye ndeepi mzaya. Ma red door mu UK madoo ema-asylum seekers. Ukabva kuZimbabwe, regai ndikutaurire, ukabva kuZimbabwe urikuya zvandakaita inini, a good example. Let me give a good example yangu inini. Ndakabva kuZimbabwe kwaive ne-load shedding, kwakusina anything kana food kwakusina. 2008 ndichipinda mu-UK. Kwandaiuya ku-UK andaimboziva ndiri kuenda kupi. United Kingdom yakada sei ndichanogara paine vana, ndichanodya ine vana. Hapana, andaimboziva ndiri kuenda kupi. I just came to this country. Ndasvika muno munyika muno ndikano-claim asylum. I became an asylum seeker. Guess what? Pandaka-claim asylum, ndakasvika mu-holding center. Mu-holding center imomo ndoma ndakatanga kudzidzira kudya zvinhu zvandandisana mbodya upenyu hwangu. Vanhu vari muna Zimbabwe uku kuti utenge 2 liters yemukaka everyday uchidya ma-cereals, you can't afford that. Pa-holding center pandaigara, taitomuka kuseni maibikwa chikafu chimwe chinotyisa, waiswera uchidya imomo, waiswera uchidya mu-holding center. Taibva tati tikabuda isati nemari, tikabuda namadhamu wangu, takasangana nemazimba mamwe aivepo kuWakefield holding center. Tikabuda panze mazimba wataifamba navo vanga vakutiratidza manje kuti kumuno munodyiwa zvinonzi ana kebabhu nemachips kana muchida. Chikafu chirimu kana musikachidi munotenga chikafu, munotenga mapizza, munotenga chi. Wakomana, life changed all of a sudden. Ndabva ikoko ndobva tauya kuno kuStockton kwatogara kuno. Takasvikira pane vanhu vanonzi vainzi vanhu vechiko vaive ndakanganwa zita ravo, mhando ravaipiwa vanhu vaive. Tasvikira pane vanhu vaya vakatitsvagira imba, takanopiwa a 3-bedroom house. Ndakauzwa, akandiudza tasvika ipapo zvikanzi muno mu-UK hamubvumirwe vana kuti vashare bedroom. Kana mune vana vakawanda totokutsvagira ichi, kana dziri 4 bedroom kana 5 bedroom imba, hatibvumirwe kuti vana vashare bedroom. Vana, children in this country, they are not allowed to share a bedroom. Saka takanopiwa 3-bedroom house. Bedroom rekutanga ranga riri rangu nemukadzi wangu. Mwana wangu mukuru musikana ave nebedroom rake, mudiki ave nebedroom rake. Magetsi tasingamaterere, mvura tasingaterere, kugara chete. Every week taienda ku post office, taive nemainzi ma-akada tatakapiwa. Unoziva unozoona kuti ya kaupenyu kachosoka kukunda. Ndaihora mari yekukunda yandaisha, every week ndaipiwa 300 pounds. Ndaitoenda namadhamu topinda mupost office neakcard, unongovapa ungori swipe so wotora cash kwa 300 ndo. Unoziva kuti tobata 300 pounds yayo aitere rendi, haise magumbezi takapiwa, mibhedha takapiwa, masofa matakapinda, everything was there, ma-TV zvese, hamuna chatakatenga. Takapinda namadhamu, taitoenda town, totoswera mutown tichitotendera mashopu ehembe tichitenga. Wotonzwa munhu ari kumusha achifona kuti kuno kuti afane nzara, wotomudora aiti 50 pounds itenga ichikafu. Munhu ari kuZimbabwe oshora 300 pounds a week. Ndaihora 400 billion kuZimbabwe.
A month kuZimbabwe ndaiora less than $50 US dollars a month. Ndoya ku UK ndopuwa $300 a week, 300 pounds a week, which is by that time 300 was almost like $600 US dollars a week. That was a lot of money. Yaipuwa asylum seeker, wopuwa imba, woteererwa magetsi, woteererwa mvura, gas. Muchando meme taingoti takaya muwinter guys, waingoti boom, gas wodziya gas, pungwe uchidzirwa. Uchimuka kusena unako kuenda ngotenderera mutauni chene kudzoka pamba. Ukadaenda kushop, kwaiva neshop yataitenga yainzi Neto. Kabvunza maZimbabweans, waiti kana ne20 pounds muneto waitenga grocery usingapedzi kudya mwedzi wese. 20 pounds. Wobhuka tax £1.50. Zadza bus. Tatenga grocery zadza bus, chikafu. Toswera tichingorova ticha. Patakazopedza 2-3 months ndotoona ndatoine mazita maudaiso mutsipo dumbu radai. Ndakataurira madhamu ngati hakuna drink randisingada kumwa. Hapana drink randisina kumwa muno muUK, hapana kana. Semunhu anga asingamwe doro yangu kangopinda muAzza ndotsvaga drink randoda kumwa. Ndotomuudzwa iri asana mborimwe. Daurimwa. You understand type of life. Unotukwa nemunhu ari kuZimbabwe. Asylum seeker. Tsano. Dzikamai. Dzikamai. Ukanzaona Trump achitaura kuti Zimbabwe is a shithole country. It's true, it's a shithole. Unofamba muHarare wakavhara mhuno. Masewage everywhere. Malocation madhodha ari kudhuka achiyerera pese pese. Mbare haufambe. Nyika yekuti haina fresh air yekufema. Unongochifema mweya wemadhodhi. Wopuwa leader akarasa chamisa ari kutaurirai. Kuti that can be rectified in a month. That can be rectified in a year. Patopedza gore 𝗭𝗶𝗂𝘁𝗵𝗏 jobs for all. Iwe osora oramba. Nenyaya yekuti uri kunhuwa nhamo. Sadaro so maZimbabweans. Let's learn to liberate ourselves. Tinoda kunhuwa nhamo, we are stinking of poverty. But mwe munhu haasi kuzviona izvozvo. Uri kushandiswa iwewe kunorova vanhu. Uchishandiswa neZANU-PF. Nemunhu adada MP mbavha. Uri kushandiswa nembavha. Wosvika uswera uchiponda vanhu. Wapedza kuponda vanhu. Election youya. Hakuna ana chekudya. Hakuna ana pekugara. Zvinhu zvinorwadza. Especially isusu taona dzimwe nyika. Ukauya kuEngland, you learn a lot. Vari kunana German, they've learned a lot. Vari everywhere. Ndosaka uchiona muno muUK vanhu veZANU-PF havadi kana kudzokera kumusha. Ukataurira munhu weZANU ari munomu kuti wadiwa relocate akadzokera kumusha unoshandira government yako. Munorovana. Andokudza kuti to hell with you. Kumusha kupi? Vanhu veZANU vari muno vadaidzana kumusha gakuye kuno. Iwewe uri kuZimbabwe uri kushithole. Uri kutaura rubbish. Munhu ari kuZimbabwe ari kutuka munhu ari kuUK. Muno mune vanhu veZANU. Pane mumwe munhu aiti adzoka kumusha iwewe. Kati wadi wambotaurira vari kutonga vari muno. Kuti dai vambodzokera vanovaka nyika. Idhi haisimudzi yega nyika yacho. Inoda ivo maZANU ari muno nemaideas avadzidza muno. Voenda vonobatsira idhi kutonga Zimbabwe. Vanhu vari kuZimbabwe vasina kubva vambobuda muZimbabwe. Vakangozvarurwamo vakutofiramo. Havana kuona zvataona izvi. VeZANU vari munomu vaona zvisina kuonekwa nevanhu ivavo. Why can't they go back and help Mnangagwa? Kuti Mnangagwa nyika inoita inonzi mamotorway. Matenge emvura anovakwa. Mune matenge emvura kuti it depends ne level of water yavanoda. Rinenge richisimuka tenga harisi fixed. Rosimuka unorona rakaenda mudenga rakazara mvura. Dzimwe ngonoona riri pasi pasi. Those are ideas dzekuti endai munopa Mnangagwa. Pane kuswera muchiteedzana nemake home ema-asylum seekers. Because isusu takatiza Zimbabwe ka. Takuonana navo vanhu vatavataurira kuti tongai nyika izvi vakaramba. Tikawaudza vanhu veZANU itai zvakati vakaramba.
kusvika taona kuti hatigarisane, handingagarisane nembiti dzakadai masascama tikatiza. I thank God I'm working as a band 8 in NHS. 𝗭𝗜𝗠𝗕𝗂𝗂𝗪 Thank you so much. Andiri muri kuona nyaya yatikutaura. Band 8 in NHS. Mari anohora inopfuura mari inohora Mnangagwa pagore. Tinovataurira vanhu ava zano. But guys, imimi ndimi muri munomu. This is modern world. Madzidza zvakawanda. You've been here for 20 years. Why can't you go home? Munobatsira Mnangagwa kutonga. Ukatomutaurira munhu wezano izvo unoroyiwa. Anokuroya. Nhakaipa iyo. Ndonofa nenzara kuZimbabwe. Imagine vanhu vari kutonga Zimbabwe. Vana vavo vari muUK vataura kuti I can't go kuZimbabwe ndonofa nenzara. Unozwa imwe mbiti yezano iri kuchitaura 𝗭𝗵𝗺𝗍𝗵𝗺 iyoyo. Hanzi iwewe dzoka kuZimbabwe. Dzoka utaure zvauri kutaura. Ndakazoudza mumwe munhu ndikati wakatanga kundiziva paFacebook. Hauna kundiziva ndiri kuZimbabwe. Kutaura kwandinoita kwandina kumbochinja kutaura. Mom said we should come and eat. Thank you. I'm hungry, honestly. Thank you. Achokori chautaura chorwadza. Ngoma ubheti unozanya ndikutaura. Kundakataurira munhu aruzi ndikati inini wakatanga kundiziva paFacebook ka. Bvunza vandakashanda navo kuprison. Andina pandakachinja kutaura. Kutaura kwandiri kuita uku ndokutaura kwandaingoita. Ndichivaudza kuti masascama auraya nyika. Taiti tikaenda kumaparedhi ndaivataurira kuti masascama ezano auraya nyika. Andina kumbochinja kutaura. Not even a day. Vanhu vandakashanda navo vanokuudzai kuti zvaari kutaura izvozvi aizvitaura kana paparedhi Shepherd aizvitaura. Ndakashanda nemaovheti angakupedzisira kuti mufana anopenga chete. Kana handipenge ndiri kuudza sascama mauraya nyika. Ndakashanda nemaovheti ana mandevhana ane dumbu rakadai so. Ngadumbu rako humbavha kuba. Vamwe tikushaya matumbu munomu tikutorwa nemhepo. Iwe uchita dumbu rakadai so uchihora unohora mari yekuti ndadumbu iwewe. Andina kuchinja kutaura. Matauriro andikuita ndo matauriro andaingoita kuZimbabwe. Asingandiziva anofunga ndakatanga kutaura pasocial media saizvozvo. Dai kwakune social media maindiona. Ndiri kumajere kunchitaura ndichivaudza anambavha kuti tiri kunhuhwa nhamo. Nyika yese inhamo. Anambavha ndimi chete muri kudya nevana venyu. The rest are suffering. Zimbabweans are suffering. Unosara wakabata certificate re O-level uchinzi you are the most learned person iwewe. Wotofamba wakakwidza kora kudai kuti ndakadzidza stereke. But you are suffering. Zimbabwe vanhu nhamo. Ukaona mapicture mamwe ataakuona so aribva Zimbabwe. Vanhu vakutanga mapenzi. Unoona munhu achifamba achitaura ega muroad. Nhamo. Handiti maona. Zvinhu zvinondirwadza. Saka ndiri kutaura kuti nhamo ikuipedza. This man-made poverty. If we want kuti nhamo ipere, tunoipedza nhasi maZimbabweans. We can. Kuti nhasi hatichadi nhamo. Ukaona uchivhotera ZANU-PF uri kuvhotera nhamo. Ukaramba kuvhotera ZANU-PF kana waimboivhotera waramba nhamo. Pakaipa muzaya, pakaipa muzukuru. Bullet, pakaipa. Nhamo ndisinogona kuipedza. Kana waimbovhotera ZANU nemapromises aya atachitaura. This is time to change. Garai pasi nemhuri yenyu. Reflect. Mukomagivi munonzwa tsitsi. Ndaitaura hanzvadzi yangu musi unono. Wamaona wandati kutonga nembavha. Girls, how are you? I'm well, my tete. Ndaitaura hanzvadzi yangu ndikati ndaibvunza. Ndine shamwari dzandakatamba nadzo kubva ndiri kuchikoro. Grade 1 ndichienda kusekondari. Neshamwari dzandakatamba nadzo muZimbabwe. Saka kazhinji kacho ndinechizvibvunza musi nenguva. Ko ndingari sei ndakapuwa picture yeshamwari yangu same age neni. Takadzidza tese kubva grade 1 kusvika form 4.
akuita ngemupengo. Ukaona bhutsu yakapfekwa ndakati hey. Ukaona hembe yakapfeka ndakachema. I'm recovering. And no sound. Let's hope. Maybe John, maybe it's your gadget. Amakana mchindinzwa yaita ima love nema likes ka ndoone kuti sound yaita sei. Vari kundinzwa ita ima love nema likes. Shamari yangu ikuita ngebenzi penga. Namo. Saka volume yangu iri right mkoma John. Maybe it's your gadget. Change position. Change. Andidi maona. Shamari yangu akuita ngenamo kupenga. The government that is running Zimbabwe is an illegitimate government. Nobody voted for those gunmen. Madzura moyo. Madzura moyo varutunga zanu. Vasasikamu. Varutunga Zimbabwe. Vanhu vekuti havasina basa. Nekuda kugadzirisa upenyu hwevanhu. Ukaona munhu achiti ukamupa mari, ukabhadhara tax, akatora mari iyoyo akati resurface naro road. Obva uya kwauri achiti huna ndagadzira road. Ibenzi munhu yeye. So sad. Tutongwa nemasasikamu. Mapenzi. Ekuti akauya akati resurface road. Oda kuya vachi ndivhotere nondaita resurface road. Nemari yangu inini. Tererai vanhu veZimbabwe. Mari dziri kugadzira road asi mari dzezano. Tax yako yauri kubhadhara iwewe. Ukaenda kusitoro unotenga tax. Unobhadhara tax. Chauri kutenga kwakwira bhazi uri kubhadhara tax. Hanzi chikona pike hair extensions. Hanzi tese tiri magrade 7 nokuti takadzidza tunnel vision education iri useless. Moreover chirapa cheruzivo ndapunyaira zvangu ini pakaipa mwana wamai. Katete sara shayane wako zviri sei. Nyika yedu inorwadza nokuti iri kutongwa nemapenzi masasikamu. Ukuti akagadzira road akata resurface road hanzi ndivhotere nondaita resurface road. Iwewe nekusadzidza nekusafunda hausi kuzati mari yaagadzisa road imari yako iwewe. It's your money. Kule. Guys, hey. Panapaita sekuru wangu bwana. Sekuru sisiu. Mwana wa tete wangu. Sekuru sisiu. Hatina kutaura sekuru, tichataura kuinbox. Nenyaya yekushaya kwatete. Ndakatry kusenda message amuna kundipindura. And didn't we use to have road levy tax mkomajepe to maintain standard of the roads? Taive nadzo chaos. Roads uri muchechetere. Zimbabwe, Southern Africa, Zimbabwe ndio yave nema best roads. But akatanga kutsemuka achita naro kutsemuka. Kusvika kasara kabaro ke road ke tara. Kusvika tatoona kuti bvisai matara hazvichabatsiri. MuZimbabwe kutofamba motikari yako ichifambisa mutara inotoputika matayi. Zvino anotofamba mudust road. We are indoctrinated and we lack knowledge. Zimbabwe is oligarch state. Definitely, we lack knowledge. Munhu hausi kuziva kuti member of parliament iye mari ari kuora ndeyako. Akauya akati pagadzirwe road, imari yako yauri contributor iri kunzi igadziswe road. Unonzwa hanzi voterai ED aita development. Votarisa development yacho hanzi agadzira road. Aita resurface road. Does ED warande vote because agadzira road? Kana ukaisa imbwa chaiyo inokutora mari yako yetax yogadzira road. Kana ukaisa chimpanzi chinokutora mari yako yetax yogadzira road. Handiti maona. Saka tiri kutaura kuti we need change of leadership and change of government. The people who are there are clueless. Vanhu vekuti akauya panapa akachera chibhoho bhorani nemari yako obva ati ndivhotere ndakucherera bhoho. Useless people. So what we need is a change of government. We need a different Zimbabwe. Southern Africa, we are the only country that is left, that is stuck with dictatorship, that is stuck with authoritarian regime. Zambia yakachinja kudara. Look what happened in Malawi. Although vakaisa benzi in Malawi, ndorwadziwana chakwera akuta minister wezvese, president, minister wezvakati, ese portfolios. Kuita nge Malawi isina vanhu vakadzidza.
ngoma giga hanzi amunyepi ngoma ndakaona nhamo pazimu mota yangu wiki rega rega tairi raiputika kusvika ndaona kuti kurega kushandisa bheta ndaita losi inoputika matai because uri kufambisa motikari mune kamhanza ketara hanzi natikabani ed akarinovheta airport paive namugabe is very stupid ndofunga paive namugabe ari president I don't think tikabana anga azvarwa mwana akazvarwa mai manje okuti zvandiri kutaura zvaazvizive kurinovheta airport mari yacho akaiwana kupi ed that is taxpayers money must not be voted for that because airport by now ingadai muri muuk ingadai vakadhiriza chiairport cheche pakavakwa airport. We need modern airports. We don't need to renovate that rubbish. Zimbabwe airport is ancient. We don't need that. We need a modern airport. Ukaenda pa Heathrow airport, kana ukaenda pa Manchester airport up, baba unaona chinonzi airport. We don't need to renovate that rubbish. It's not up to even international standards. We need a new airport. Vachamisa vakataura. Vakatoda airport kwa Murewa. Inotakura goods madomasi akarimwa oselectwa kwa Murewa achishipwa achitakurwa nendege kubva paMurewa achienda kunotengeswa kwa America kusina kune madomasi akarwa nezuva. Mazano akati anopenga Chamisa. But ndikakutaurirai kuti during varungu's time private aeroplanes amaiona aimhara ayaye aimhara muma-airport. Kwa Murewa kune airport iriko. Ukaenda mukaroi K14 kune airport iriko. Ukaenda muruzeva kunonzi kuchida moyo kuchipatara kune airport iripo. Ukaenda munonzi mukapfunde mukaroi mune airport iripo. But pazvotaurwa naChamisa mazano andanga zvinyowani masaskama ezano airamba. Ukaenda mukariba mune airport. Ukaenda mukadoma mune airport. Private plane amaiona aifamba nana Bennett aimhara ma-airport andiri kutaura iwayo. Saka panenge paakuda kungochuza chete kuti airport iri Karoi toita international airport iri, airport iri muChegutu toita international airport iri. Zvaitaurwa naChamisa zve. Ukaenda kuChidamoyo kuruzeva kune airport. You can select Chidamoyo ngativake international airport vanhu vachimhara ikoko vachibva ikoko vachizoenda kudzimba dzavo. Muno muUK ndikabva kuZimbabwe nini handimhare muLondon. Why should I waste my money to land in London? I can land by Darlington, which is 12 minutes away from. No, I can walk from Darlington airport to my house. This is exactly what Chamisa said. But Masaska Mezano don't know what we are talking about. And Chamisa hana plan. Look what happened to Zambia. We have to pay ourselves. Ray, thank you so much. Ray Makolo, thank you so much. Ukaenda on social media, ZANU-PF does not talk of any other opposition member in Zimbabwe. They talk about Chamisa. And they come to you and say, hana plan. So why are you talking about someone without a plan? Kutomutaura zvazvunhu, chachunhu. You understand what I mean? Look what happened in Zambia. That is going to happen in 2023 in Zimbabwe. Hanzega munongo compare zvaka Zambia neZimbabwe zvakasiyana. Ndikati Zambia is northern Rhodesia. Zimbabwe is southern Rhodesia. Pana chakambosiyana. Kaenda kuZambia unoona ana sekuru wangu ana makumbirofa wariko. Kauya Karoi ana sekuru ana makumbirofa wariko. Kaenda Malawi unoona ana sekuru wangu ana Yuda wariko. Ukauya kuZimbabwe unoona ana Yuda wariko. We are the same people. One. We are one. Guys. All right, Daddy. Saka, regai nditi for today ndataurisa. Semunhu ari kuita come out of COVID. Anofana kuramba ndichitaura maningi ndozopedzisira ndaakurwadziwa. Regai nditi good night for tonight. Vanga vachifona, vangaida kufona vayo, no time yekufona manje. Ndaakuvhara. Saka, what I've said is, we are not as educated as we think we are. No. We are literate. We can read and write. Zimbabweans can read and write. We can speak English. Even broken English is far much better than other countries when we speak. So, we are not educated, but we are literate. We can read and write. We speak English.
andiri manzo. Ukauya kuno ku-UK ukachitaura chirungu ndoti very good English. Ndozvatiri. But the problem yatakuita rikaendiende. Tikuitwa mazimke ndo chokwadi mukoma wele. Tikuitwa zvidzoi. Kuitwa zvimazombi. Chaos, I'll inbox you, thank you. Tikuitwa mazombi in Zimbabwe. We are being taken as useless people. Nembava. Nemasaska amezano. Vanhu vasina clue how to run a country. We need Nelson Chamisa now. Inini handikunyepere. Tikuda munhu ane ukama wakanaka naAmerica neBritain. Tikangona munhu ane ukama wakanaka naAmerica neBritain. Shoot, tasimuka. Zimbabwe yasimuka. Ukama wakaitwa naMugabe neZANU-PF neEast hakuna chakabuda. Hakuna. Ma-Eastern countries akutoya kuZimbabwe. China yakutoya kuzotenga nemabhurumu ayo. Kuzochaira nebhurumu rekuChina munyika yeZimbabwe. Hatidi izvozvo. Handiti saka regai ndibva ndapedza. Nhasi titaura kuti ndakumbira kwamuri vana veZimbabwe. Politics dzedu hadzichadi marare. Dzakuda individual family units. Discussai semhuri kuti muri kuda chii. Kana makunovhota, make sure kuti your family members ese avhota. Anyone who is eligible to vote must vote. Register to vote. Ndozvandakumbira. Ndicharamba ndichiuya ndichikukumbirai kudaro. Kuti now politics dzedu must shift into family units. Ndo politics dzemu-UK. Avaite marari muno. Avaite marari. Vanda ma-family units. Inini panapa ndikada kuudza. It's so fun ndikada kuudza. Munofanira ndokunyeperai. Ndane 10 years ndichigara pandurugara panapa. 10 years. Neighbor wangu ari apa, I don't even know sarake kuti anonzana. Neighbor wangu ari uku, ndakatanga kumuziva maimanje. Anonzi Jane. But for the past 10 years, I never knew her name. Nemurumu wake. Murumu wake andizoda anonzana. Pamira apa ndine ma-neighbors ayangu pamira. I don't even know them, Masao. Because we are a family unit. We concentrate on our own affairs. When we talk of elections, panduka ma-elections pa, ndinongobuda ini nemhuri yangu tonovhota. Todzoka topinda mumba medu. Hatitombotauri nema-neighbors, hatomboziva kuti tachii. Vanda kuvhota zvine musindo ndo chokwadi mukoma Joshua. Saka what we need is, let's adopt British type of politics where family units decide. Kana ndakubuda muno mune mukadzi wangu, totoenda chitaura tonovhotera Labour. Vana vangu vese patobuda unovhota tonovhotera Labour. Tinongosvika topinda tovhota todzoka mumba medu. Same applies to every family unit in this country. Saka this is what we need to adopt now. Kumaruva, kumaruzeva, taurirai madhara. Kuti garai pasi nevana. Tauriranai zvamuri kuda. You have seen ZANU-PF for the past 41 years. Hapana chabuda. And hakuna chabuda. No any other promise be delivered by ZANU-PF. So we need to sit down as family units, talk and say enough is enough. Kana vakunovhota, unovhota vese semhuri. Good night. Night. The guy independent guys. Good night.